இது மாற்றுத்திறனாளருக்கான உரிமை குரல். உதவிக்கரம் இணையதள தொலைக்காட்சி. குட் ஈவினிங். இன்னைக்கு ஒரு தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் முறை எல்லாருக்கும் 100வது விழா நல்வாழ்த்துக்கள், 100வது வார நல்வாழ்த்துக்கள். Shall we start the meeting? எஸ் சார். வணக்கம் வணக்கம் சார். வணக்கம் வணக்கம். 100வது வாரத்தை கொண்டாடுற மாதிரி அனைவரும் 100 வயது பெற்று நம்ம சமூகத்துக்கு நிறைய சேவைகள் செய்யணும் சார். பெரியவர்களா இருந்து பெரியவர்களா அந்த பேரவையை வந்து பெரிய லெவலில் கொண்டு போயிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ அந்த எல்லாருடைய ப்ரேயரும் எல்லாரும் வாழ்வாங்க வாழ கான்கிரிகேஷன் வந்து மனமாற வாழ்த்துக்கிறது. ஓகே சார், we hand over to the congregation. Okay. Yeah, the forum will hand over to the Vardhagut sir. Yes. So shall we start the meeting? As usual, I request Dr. Abhirami to start the meeting with the introduction. Dr. Abhirami. Yeah, available. Thank you, sir. Okay, you can start the meeting, madam. Sure, sir. அனைவருக்கும் வணக்கம். மாற்றுத்திறனாளர் அமைப்புகள் தொடர்ந்து நடத்தி வரும் 100வது வார இணைய வழி கருத்தரங்கிற்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். I'm very warmly glad and happy to welcome you all for the consecutive 100th week of the online conference of Congregation of Persons with Disabilities. And I am honored to welcome the leaders of the meeting and the President's Auditor, Mr. T.A.P. Vardhakutti, State President, Tamil Nadu Udavikkaram Association for the Welfare of Differently Able, and Mr. Lion, Dr. Attiyanna, Salem District Udavikkaram Association for Welfare of Differently Abled. இணைய வழி கருத்தரங்கிற்கு தலைமை வகுப்பிப்பதற்காக சிறப்பிக்கும் ஆடிட்டர் திரு T.A.P. Vardhakutti அவர்கள், மாநில தலைவர், தமிழ்நாடு உதவிக்கரம் மாற்றுத்திறனாளர் அமைப்புகள் மற்றும் லயன் டாக்டர் சேலம் திரு அத்தியண்ணா அவர்கள், உதவிக்கரம் அசோசியேஷன் அவர்களை பண்புடன் வரவேற்கிறேன். இத்துடன் இந்த கருத்தரங்கிற்கு முன்னிலை வகிப்பதற்கு பத்மஸ்ரீ டாக்டர் திரு ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள், அமர் சேவா சங்கம் ஆயக்குடி அவர்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன். மற்றும் ஆடிட்டர் திரு சங்கர்ராமன் அவர்களையும், செக்ரட்டரி அமர் சேவா சங்கம் அவர்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன். இந்த கருத்தரங்கிற்கு இன்றைய முதல் சிறப்பு விருந்தினர் மிஸ்டர் டாக்டர் HimangshuDass அவர்கள், Former Director, National Institute for Empowerment of Persons with Multiple Disabilities. இன்றைய சிறப்பு விருந்தினரின் முதல் தலைப்பு Strengthening the role of DPOs and NGOs for the empowerment of PWDs. மாற்றுத்திறனாளர்களின் முன்னேற்றத்திற்கான அமைப்புகள் வலுப்படுத்துதல். இரண்டாவது சிறப்பு விருந்தினர் மிஸ்டர் Poonam Natarajan, the former chairperson in the National Trust Empowering Guardians of Persons with Intellectual Disabilities. அவர்களின் தலைப்பு மனவளர்ச்சி பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சர்டிபிகேஷன் பாதுகாவலர்கள் வலியுறுத்துதல். மூன்றாவது சிறப்பு விருந்தினர் மிஸ்டர் R.Rangasayee, former director, National Institute of Empowerment of Persons with Hearing Impairment. அவருடைய சிறப்பு தலைப்பு Responsibility of Pan India NGOs and grassroot DPOs in ensuring the rehabilitation activities to PWDs in remote areas. அதாவது அகில இந்திய அளவில் செயல்படும் தொண்டு நிறுவனங்களில் மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளர்களின் அமைப்புகளும் மற்றும் கிராமப்புற மாற்றுத்திறனாளர்களுக்கு ஆற்ற வேண்டிய பணிகளும். இன்றைய முன்னுரை வழங்கவிருப்பவர் டாக்டர் A. சிதம்பரம் அவர்கள், துணை பேராசிரியர், பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம். இன்றைய பேரவையின் நோக்க உரை, அதாவது objective and theme of the meeting is being delivered by டாக்டர் சுரேஷ் பிரபாகர், அட்வொகேட், மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட். இன்றைய கருத்தரங்கிற்கு சிறப்பு மொழிபெயர்ப்பு வழங்கவிருப்பவர்கள் டாக்டர் மதன் மோகன் அவர்கள், பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம். இன்றைய பேரவையை நன்றியரை கூறி நிறைவு செய்யவிருப்பவர் திரு இருளப்பன் கோபாலகிருஷ்ணன், திருநெல்வேலி. இன்றைய கருத்தரங்கின் சைகை மொழி மொழிபெயர்ப்பாளர் திருமதி சிவகாம சுந்தரி அவர்கள், சைகை மொழி நிபுணர். மீண்டும் உங்கள் அனைவரையும் வெற்றிகரமான 100வது வார கருத்தரங்கிற்கு வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். I am warmly glad and happy to welcome you all for the consecutive 100th week of the online conference of Congregation of Persons with Disabilities, NGOs and DPOs. வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி இத்துடன் சபையை ஆடிட்டர் திரு T.A.P. Vardhakutti அவர்களிடம் ஒப்படைக்கிறேன். நன்றி. Thank you, Dr. Abhirami, for a nice introduction of today's meeting and all the participants and chief guests. Thank you so much. And this is the 100th consecutive
week of our congregation's Zoom meet. So I thank God for conducting the meetings without any interruptions in all these weeks. And I hope that the Almighty will bestow the same strength and powers to all to continue this meeting. And I request Dr. Chidambaram to welcome the gathering. Thank you very much, sir. தலைவர் டிஐபி ஐயா அவர்களுக்கும் அத்தியண்ணா ஐயா அவர்களுக்கும் முன்னிலை வகுத்து கொண்டிருக்கின்ற பத்மஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணன் ஐயா அவர்களுக்கும் சங்கர்ராமன் சாருக்கும் ஆடிட்டர் அட்வொகேட் சுரேஷ் சார் அவர்களுக்கும் மீண்டும் ஒவ்வொரு முன்னணி தலைவர்களுக்கும் பல்வேறு அமைப்பு தலைவர்கள் இணைஞ்சிருக்கிறாங்க. ஆகவே ஒவ்வொரு தலைவர்களுக்கும் என்னுடைய 100வது வார இணையவழி கருத்தரங்கின் தொடர்ச்சியா கடந்த 2 ஆண்டுகளாக நம்ம இந்த இணையத்தை தொடர்ந்து நடத்திட்டு வரோம். இந்த இணையத்தில் தொடர்ந்து இணைந்து 100 வாரங்களை எட்டி பிடிக்கிறதுக்கு சிங்கிள் டிஜிட்ல இருந்து ட்ரிபிள் டிஜிட் வர்றதுக்கான முன்முயற்சி எடுத்துக்கிட்ட அனைத்து விதமான நல்ல உள்ளங்களுக்கும் என்னுடைய 100வது வார இணையவழி கருத்தரங்கினுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு வெல்கமிங் அவர் சீஃப் கெஸ்ட், டுடேஸ் சீஃப் கெஸ்ட் டாக்டர் HimangshuDass சார், ஃபார்மர் டைரக்டர் niepmd, National Institute for Empowerment of Persons with Multiple Disabilities, as well as National Institute for Empowerment of Persons with Visual Impairment, Dehradun, and Poonam Natarajan, ex-chairperson, National Trust, New Delhi, as well as our well-wisher and our guiding, our mentor and our guiding father, our I became emotional now. So, Rangasayee sir, and each and every one of the VIPs I'm inviting here, behalf of congregation, welcome each and every one of you, sir. Without your support, without your guidance and valuable input, this congregation may not be, visible today. The seed have thrown by all the experts, those who are here. Invariably, they have given some kind of input. Especially take example like HimangshuDass sir. He has sanctioned several occasions. He have been collaborated with Pondicherry University. He is one of the inspiring personality. Always is very active in all level, not only grassroots level, up to the policy level. Is very active in the in the field of rehabilitation of personal disabilities. So he has the one key for our all our proposal what we are submitting to Pondicherry to ministry. He have given approval without seeing that without having any secondary thought. If you're giving fund to the Pondicherry University will carry out the activities. So one of the activities he supported in 2019 and 2020, he was a screening committee member. He has supported that program. After COVID, we have conducted this 2-day training program. That outcome of today, what we are having in this this webinar platform, that has been conceptualized outcome of the particular program what we have been enjoying today. So in the month of June 29th and 30th 2022, with the able leadership of DPOs Udavikkaram sir, we have conducted 2 days training program in Pondicherry University. Then we thought discussing with this, so it should not be 1-day event, it should continue forever. Then we have come out with that 2 days every Sunday. We brought in our custom, our culture, our customary practice now. Whatever the days, whether it's New Year Day or Pongal celebration, Makara Sankranti or Diwali or heavy rainfall or cyclone or whatever it is, our peoples are in front, they will join together, they will be discussing various disability related issues. Invariably, we have recommended a lot to the central and state government what is got to be done. So he is a seat for that. So behalf of the congregation, I'm welcoming you, sir. Your blessings is always with us. Definitely we'll have to march to further. So thank you very much for accepting our invitation. Be a resource person in the 100th week online webinar. Welcome, sir. So I would like to thank our Poonam Natarajan madam. She is one of the inspiring personality. She contributed a lot in the field of disability rehabilitations through various legislative initiatives. Because of her institution and her contribution, you can see her contribution in almost all the major legislations that have been enacted in our country. So she accepted our request. She joined here. So behalf of congregation, welcome you, madam. Thanks for accepting our invitation also. So another very, very important personalities. So our R.Rangasayee sir, known to us for several occasions, he came and blessed our initiatives. Through his speech, he is mesmerized many things.
So we are waiting for your talk, sir. So Rangasayee sir is every one of them assets, but Rangasayee sir having special concern to our initiatives. Whatever the things I put forward, whatever the time, but he is kindly is attending my request and he is ready to support whatever the level the congregation wants to grow. So thank you, sir, for accepting our invitation. He is in London now, so the 5.5 hours, behind our schedule. Even if it's above schedule, also you will accept. Now 7 o'clock. So if it has been above schedule, also if somewhere in Canada, somewhere else, it could have been accepted. So that much commitment is there with our involvement with the congregation showing to sir. So we are thankful to you, sir, for your accepting our invitation and be a resource person for today's program. And I would like to thank each and every participants, and as well as they're the leaders of their own area. So there in future they are going to become very they're going to play a very key role. Already they are playing very key role. There are members from welfare board, there are members from advisory board, there are members from transport committee, there are members from the promotional job promotional committee. So various railway committee, many committees members are take part here, and grassroots level organizations also here, and my own colleagues and students also joined here. So behalf of the congregation, I'm welcoming each and every one of you. Without your support, this congregation may not realize achieve that 3-digit number now. So we'll be growing continuously. We want to grow. So very soon we are going to have a 2 days offline program in Pondicherry. So I'm expecting all of you could come and grace the occasion also. So with this, I will conclude my welcome speech. Thank you, sir, for giving this opportunity. Thank you. Thank you, Dr. Chidambaram, for your welcome address. And as per our routine agenda, I request Advocate Suresh to introduce the theme of our congregation. வணக்கம், வாழ்க வளமுடன். 100வது இணைய கருத்தரங்கு கூட்டம். இதற்கு காரணமான அனைவருக்கும் அவர்கள் பாதம் தொட்டு நன்றிகள் கலந்த வணக்கத்தினை கூறி உங்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஆம், கிரிக்கெட்டில் 100 ரன்களை அடித்தால் வெற்றி கொண்டாட்டம். ஆனால் ஒவ்வொரு இடத்திலும் 100 என்பது ஒரு சிறந்த ஒரு விஷயம். ஆகவே நாம் மாற்றுத்திறனாளருக்கான பேரவையிலும் இந்த 100வது இணைய கருத்தரங்கம் என்பது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. மிகவும் மிகவும் கொண்டாடப்பட வேண்டிய, பாராட்டப்பட வேண்டிய விஷயம். அந்த அளவுக்கு இதில் ஒவ்வொரு முதல் முனைவர் வரை தலைவர் என்று கிட்டத்தட்ட 4 தொலைபேசிகளில் இது எப்படி என்ன ஏதுன்னு கேட்டு, ஆக ஒவ்வொரு வாரமும் சிதம்பரம் சாரு, நம்ம தலைவர் வரதக்குட்டி சாரு எப்படி எடுத்துட்டு போகணும், யாரை போடணும், யாரை போட்டா நல்லா இருக்கும். இன்னைய டாபிக் வந்து மிக மிக அருமையான ஒரு தலைப்புகள். எப்படி பாத்தீங்கன்னா பார்க்க போற மொத்த பேருக்குமே தெரியும். என்னன்னா இன்னைக்கு தலைப்பு வந்து மாற்றுத்திறனாளிகளின் முன்னேற்றத்திற்கான அமைப்புகளை வலுப்படுத்துதல். அமைப்புகளை வலுப்படுத்துதல் என்ன ஒரு அருமையான டாபிக் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. அது ஒரு நல்ல விஷயம். அடுத்தது மன வளர்ச்சி பாதிக்கப்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிகளின் பாதுகாப்பாளர்களை வலுப்படுத்துதல். இதுவும் ஒரு அருமையான டாபிக். 3வது டாபிக் அதை விட ஒரு நல்ல டாபிக். என்ன டாபிக்னா, ரொம்ப அகில இந்த அளவில் செயல்படும் தொண்டு நிறுவனங்களும் மாவட்ட அளவில் மாற்றுத்திறனாளிகள் அமைப்புகளும் கிராமப்புறங்களில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ஆற்ற வேண்டிய பணிகளும். இப்படி இந்த டாபிக் வந்து மிக மிக அருமையான டாபிக். ஆகவே பங்கு கொண்ட அனைவரும் அமைதி காத்து இந்த தலைப்பில் பேச இருக்கும் பெரியவர்களை அவர்கள் என்ன கூறுகிறார்கள் என்பதை கேட்டு கடைசியாக உங்கள் கேள்விகளை கேட்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். இவர்கள் ஆங்கிலத்தில் உரையாற்றினாலும் தமிழில் இருவர் அதை டிரான்ஸ்லேஷன் தமிழாக்கம் செய்ய மதிப்புமிகு பேராசிரியர் திரு மதுர்மோகன் சாரும் திரு கனகசபாபதி பெங்களூர் சாரும் ரெடியா இருக்கிறாங்க. இது சைன் லாங்குவேஜ் டீச்சர் அவைலபிள் திருமதி சிவகாம சுந்தரி அவர்களும் அவர்கள் அதை சைன் லாங்குவேஜ் இன்டர்பிரட்டராக வந்திருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் வரவேற்கிறேன். மற்றும் முதலில்
நிகழ்ச்சி தொகுப்புரையாற்றிய டாக்டர் திருமதி அபிராமி அவர்களையும் இந்த 100வது இணைய விழா கருத்தரங்கிற்கு தலைமையேற்று அமர்ந்து நம்மளை வழிநடத்தி கொண்டிருக்கும் நம் தலைவர் திரு ஆடிட்டர் ஏபி வரதகுட்டி சார் அவர்களையும், முனைவர் திரு சிதம்பரம் சார் அவர்களையும், சேலம் டாக்டர் அத்தியண்ணா அவர்களையும், அமர் சேவா சங்கத்தின் நிறுவனர் தலைவர் பத்மஸ்ரீ ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணன் சார் அவர்களையும், ஆடிட்டர் திரு சங்கர்ராமன் சார் அவர்களையும், திரு நந்தகுமார் சார் அவர்களையும், திரு கோபிநாத் சார் அவர்களையும், திரு தீபக் சார் அவர்களையும், நெல்லை பகவதிகுமார் அவர்களையும், மலர் மன்னன் சிவகங்கை சீமை புஷ்பராஜ் அவர்களையும் மற்றும் டாக்டர் ஜாகிர் ஹுசேன் அவர்களையும், திரு டேனியல் குமார் அவர்களையும் மற்றும் பிரபு சார், அமலா ரூபன், சிவபூபதி, சின்னதுரை, தீபக், ஜாகிர் ஹுசேன், ஜானகி, காஞ்சனா, கதிர்வேல், பாலன், மணிமேகலை, மோகன்குமார், முனியப்பம், நாமக்கல் நந்தகுமார் சார், சந்திரார், ரங்கசாயி சார், சீஃப் கெஸ்ட் அவரும் வந்திருக்காரு, நல்ல விஷயம். சக்கரவர்த்தி சார், வேணுகோபால் நாமக்கல், இருளப்பன் கோபாலகிருஷ்ணன், செந்தில்குமார், வெங்கடேசன், மிஸ்டர் ராஜ்மோகன் அனைவரையும் இந்த நல்ல நேரத்தில் வருக வருக என வரவேற்றில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஆகவே இந்த அனைவரும் இந்த மாத கடைசியில் பாண்டிச்சேரியில் 25, 26 நம் அனைவரும் கூட இருக்கிறோம். பெரியவர்கள் அதை சொல்லுவாங்க. அதனால கண்டிப்பா வந்து அந்த டைரக்ட் மீட்டிங்கை கலந்துக்கணும் அப்படின்ட்டு பேரவையின் சார்பாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். இதை இந்த 100வது இணைய விழா கருத்தரங்கை பாடுபட்டு ஏற்பாடு செய்திருக்கும் அனைவர்களுக்கும் மறுபடியும் நன்றிகள் நன்றிகள் நன்றிகள். வாழ்க வளமுடன். இத்துடன் பேரவையை தலைவரிடத்தில் ஒப்படைக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம் ஐயா. வாழ்க வளமுடன். Thank you, Dr. Prabhakar, for brief speech. Thank you. அடுத்ததாக சேலம் டாக்டர் அத்தியண்ணா அவர்களை ஒரு வார்த்தைகள் பேசுமாறு அன்புடன் அழைக்கிறேன். டாக்டர் அத்தியண்ணா அவர்கள். எஸ் சார். நமது 100வது வார வெற்றிகரமான வார இளைய வழி கருத்தரங்கின் கூட்டத்திற்கு தலைமையேற்று நடத்தி கொண்டிருக்கும் மரியாதைக்குரிய டிஏபி வரதகுட்டி அவர்களே மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அயராது பாடுபட்டு வரும் 100 வாரங்களாக பாடுபட்டு வரும் பாண்டிச்சேரி பேராசிரியர் அன்புக்குரிய சிதம்பரம் அவர்களே மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் என்னுடைய மாலை நேர வணக்கத்தை கூறிக்கொள்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். உண்மையிலேயே இன்று ஒரு 100வது வாரம் என்பது மிகவும் பாராட்டப்பட வேண்டிய ஒன்று. ஒரு சேவை சங்கமானது சங்கங்கள் கலந்து ஒற்றுணைந்து 100 வாரங்கள் சந்தித்து ஒரு நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து நடத்தி கொண்டிருக்கிறது. மிகவும் பாராட்டுக்குரிய சமாச்சாரம் இது என்பதை நாம் மறந்துவிடக் கூடாது. அந்த அளவுக்கு நம்மிடையே ஒற்றுமை இருக்கிறது என்பதை காணும் பொழுது நமது வெற்றிக்கு இது மிகவும் உறுதுணையாக இருக்கும் என்று நான் கருதுகிறேன். அது மட்டுமல்ல, பல வேலைகளுக்கு இடையிலும் பெரியோர்கள் எல்லோரும் இதிலே கலந்து கொண்டு 100 வாரங்கள் தவறாமல் ஞாயிற்றுக்கிழமை சாயங்காலம் இதிலே கலந்து கொண்டு சிறப்பித்துக் கொண்டிருப்பது, அதற்கு மேலாக தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து மாற்றுத்திறன் சகோதர சகோதரிகளுக்கும் தேவையான நல்ல கருத்துக்களை நல்ல சிறப்புரை வாயிலாக பல அறிஞர்களிடமிருந்து மூலம் எடுத்துரைத்து அவர்களை பேச வைத்து நாம் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த அருமையான கருத்தரங்கு மிகவும் பாராட்டுக்குரியது. இதை படைத்த இறைவனுக்கு முதலிலே நாம் நன்றி சொல்ல கடமைப்படுகிறோம். இந்த கருத்தரங்கிலே 100 வாரங்களாக நம்மளோடு பயணித்து வரும் அன்புக்குரிய டாக்டர் டிஏபி வரதகுட்டி அவர்களும் டாக்டர் சிதம்பரம் அவர்களும் பத்மஸ்ரீ ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணன் ஐயா அவர்களும் ஆடிட்டர் சங்கர்ராமன் சார் அவர்களும் நமது பொதுச் செயலாளர் கோபிநாத் அவர்களும் பொருளாளர் நந்தகுமார் அவர்களும் நமது துணை செயலாளர் தீபக் அவர்களும் பேராசிரியர் மதன் மோகன் அவர்களும் பகவதி குமார் அவர்களும் வசந்தகுமார் அவர்களும் இருளப்பன் கோபாலகிருஷ்ணன் அவர்களும் சிவகாமி சுந்தரி அவர்களும் டாக்டர் குமார் அவர்களும் குறிப்பாக அபிராமி அழகான குரலிலே நம்மளை எல்லாம் வரவேற்கும் அபிராமி அவர்களும் தொடர்ந்து நம்மளோடு பயணித்து வருவது மிகவும் பாராட்டுக்குரியது என்பதை சொல்லிக் கொள்வதில் கடமைப்படுகிறேன். இவர்களுடைய ஒத்துழைப்பு தான் இன்று நாம் 100வது வாரத்தை எட்டி இருக்கின்றோம். பல நல்ல சாதனைகளை செய்திருக்கின்றோம். நல்ல எதிர்பார்ப்புகளை அரசிடமிருந்து பெற்றிருக்கின்றோம் என்பதை இந்த நேரத்திலே கூறி, இந்த அருமையான ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்த அனைவருக்கும் எனது நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்களையும்
100வது வார வாழ்த்துக்களை கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you so much, sir, for your felicitation. And அடுத்ததாக முன்னிலை வைக்கின்ற பத்மஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணன் அவர்களை ஒரு வார்த்தைகள் பேசுமாறு நமஸ்காரம். பத்மஸ்ரீ நமஸ்காரம். வாங்க சார். வணக்கம் சார். வணக்கங்க. எல்லாருக்கும் 100வது வார இந்த இணைப்போட விழாவுக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள். அமர்சேவா சங்கத்தின் சார்பா வாழ்த்துக்களையும் வரவேற்பையும் தெரிவிக்கப்படுகிறேன். நான் எக்மோர் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல நின்று இருக்கேன் ட்ரெயின் ஏறதுக்கு. அதனால உங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் நிறைய இருக்கும். நான் வாய்ப்பு கிடைச்சுன்னா திரும்ப பேசுறேன். இல்லைன்னா எல்லாருக்கும் மீண்டும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். எல்லா காரியங்களும் சிறப்பாக நடக்கணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறோம். அப்புறம் நம்ம மீட்டிங்ல நலவாரிய கூட்டத்துல நம்மளோட பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் சொல்லியிருக்கோம். அது எப்படி வருதுங்கிறத எதிர்பார்ப்போம். ஏன்னா மீட்டிங் முடிஞ்ச மறுநாள் DDAW எல்லாரையும் கூப்பிட்டு நம்மளோட செக்ரட்டரி ஒரு மீட்டிங் ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டார். அவ்வளவு கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருந்தது. எல்லா கம்ப்ளைண்ட்டையும் சார்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்கு. செக்ரட்டரி நம்ம சமூகத்துறை அமைச்சர் அவர்களும் ரொம்ப கனிவா மீட்டிங் கிட்டத்தட்ட 3.5 மணி நேரம் நடந்தது. எல்லாரையும் பேச விட்டாங்க. எல்லாருடைய பாயிண்ட்ஸையும் நோட் பண்ணிட்டாங்க. செக்ரட்டரி சாரும் எல்லா காரியங்களும் சிறப்பாக நடத்துறேன்னு உறுதிமொழி கொடுத்திருக்கார். ரொம்ப நன்றி. சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கும் எங்களுடைய நமஸ்காரம். God bless us all. Thank you, sir, for your involvement in our 100th week. In spite of your in the platform ready to board the train. Thank you so much, sir. And after you board the train, you can speak. Okay. And அனைவருக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு செய்தியை இந்த நேரத்தில் சொல்ல விரும்புகிறேன். அதாவது நம்ம we always ask for a barrier-free environment, barrier-free transport, barrier-free building, everything wherever we are barrier-free, language barrier. இப்போ we have overcome the distance barriers also, because R.Rangasayee is in London and Dr. HimangshuDass is in Assam, and many all over the country and all over the world. Our Zoom meet has shortened the barriers. I am very much thankful for the technology. Technology இல்லைன்னா இந்த அளவுக்கு நம்ம இன்னைக்கு ஒரு 50-60 பேர் அவங்க வீட்டில் இருந்து கொண்டு நம்ம we cannot interact. So first I thank God for the wonderful technology he has given to us. And இந்த 100வது வாரத்திலே we got 3 chief guests. The first chief guest is Dr. HimangshuDass. Thank you, sir, for participating in our meeting from Assam. In spite of your Sunday weekend programs, so we are grateful to you. And your topic of the day is strengthening the role of DPOs and NGOs for empowering the persons with disabilities. And before Dr. HimangshuDass start his lecture, and I want to introduce him with a shorter notice, with shorter note. I know sir for many years when he was in niepmd as a director. I invited him for one of our meetings. Immediately he has participated in our state conference, and after that he has sponsored from the niepmd for our sports Paralympic all India level sports for the differently able. He was very kind enough in helping us. And not only then, when we conducted the Reach the Beach program in in Chennai, the beach, then he has sent all the students as volunteers
to take the differently able persons in the wheelchair to the beaches to enjoy the tidal waves, and also given a lot of wheelchairs for our help and with our volunteers. So such a kind-hearted person is Mr. Das, HimangshuDass. Now, yesterday when I contacted him, he has readily accepted our congregation's invite for participating in the 100th week of the congregation's meet through Zoom, and share his experiences and also share his ideas relating to the strengthening, because he is in the government department for many years. Before that, I think he was running an NGO before joining this niepmd. Then after that, after niepmd, he joined in National Institute for Empowerment of Persons with Visual Disabilities. He was at Dehradun. He was the director. So even when he was in Dehradun, also we invited him for our 1 week seminar through Zoom meet. So for that also he has participated. So I invite you, sir, to be part of our today's meeting, sir. I request Dr. HimangshuDass to start his speech, sir. His speech will be in English, will be translated by Dr. Madan into Tamil. I welcome you, sir. Thank you so much, sir. Namaskar. Vanakkam, sir. Namaskar, sir. Namaskar. First of all, I am highly obliged to sir for giving me this opportunity, because I left Dehradun almost 12 months back. So somebody from Tamil Nadu remembering me is a great sign of happiness for me, sir. Thank you so much for remembering me with so much of love. Our pleasure, our pleasure. Congratulations to everyone for this 100th meet of the Congregation of Persons with Disabilities and NGOs. This itself speaks volume of the services and the advancement that the Tamil Nadu Persons with Disabilities and the NGOs are up to. Padadagutiji and all other dignitaries here, I know many of them. Ramakrishna ji, I know. Uttana ji, I met sometime. Madan Mohan ji, Kangana Savavati ji, Sankara Raman ji, Sidambaram ji, Poonam madam I know, Rangasayee sir I know, Gopal Krishna ji, and those I do not know also. I am very, very sorry, but I may have met you in one or the other occasion, and I remember everyone with a lot of love and respect when it comes to the movement of NGOs and DPOs, especially in the southern states and more focused in Tamil Nadu. Now, to speak, sir, I would like to know, translation will be done later on, or it will go simultaneously, something like that, sir? You finish, sir. Let him to finish, sir. Let him to finish and summarize, sir. Okay, fine. Thank you. Thank you. Okay. First of all, on this particular topic, I want everyone to understand. We understand, but as a whole, the nation needs to understand what is the necessity and why should we be strengthening DPOs and NGOs? Because when I was in the government, I used to meet many bureaucrats and many politicians or many good people. They were very much interested in working for the country, but many of them were not very convinced as to why should we be strengthening DPOs and NGOs. This is a big question when you work with the government, because many of the government people are not convinced from their heart that they should actually be strengthening and depending on DPOs and NGOs. I would like to tell all of them, look at the history and the origin of any services in any villages. From last 5,000 years, if you study, even in my village also, if you study, how did the school came up? How did the college came up? How did everything came up in a village? The answer will be, it is the civil society which came first. Government functions came much later. Very recently, we got a university approved in my town.
But the history goes about 75 years of struggle of my people on that university, on that college. So that origin and history of services, everyone needs to understand that history and origin of services, any human services across the whole world actually owes to NGOs and DPOs. Also, globally, we have seen that there is now a huge appreciation for public-private partnership. Globally, everybody has realized that alone government or alone a country or a state cannot function, cannot serve effectively. Hence, everyone has to depend on public-private partnership. Third is when you talk of democratic value, that this is democracy. India is largest democracy in the world. And when you talk of democratic values, then NGOs and DPOs must be strengthened when you talk of strengthening democracy itself. And also, when you talk of human services, we know at the core of it, some human services become successful, some fails. And when you study the core of the failure, you will realize what is lacking is empathy. When you talk of strengthening DPOs and NGOs, you are actually talking of encouraging empathy-driven services. And last, not the least, is the scope and reach of NGOs and DPOs. Today, we have a huge country, hundreds of districts to cater to. Every district you have blocks, then panchayat, then villages. It's very difficult when you talk of areas to work on every village, and when you talk of reaching every village also, we need support of our people for sure. So these are the reasons that we need to convince everyone the necessity for strengthening DPOs and NGOs. But coming to the current status, I was trying to look at my previous papers and research on it. So today I will not go into my research, but quickly saying, when you talk of the current status, India has achieved a lot when you talk of the quantity. Quantity is number. Number of NGOs that we see in the country, that way the current status is very, very good. Urban reach is also very good. We have largely been able to reach a good amount of urban population. That is one current status that is very good. Government realization, both at the center and the state, that we have DPOs and NGOs working at different segments, that is one good sign. And also in different departments and ministries, we have schemes, policies, and projects for different disabilities or different kind of services that are required for persons with disabilities. So by and large, this is the current status. But if you look at the list of challenges, you will realize that we have not been able to reach much. For example, the number of NGOs vis-a-vis, if you see NGOs having their own land or land being allotted by the government, a huge challenge. Second is study of infrastructure available to NGOs. Third, grant regularization. There's a huge problem that our organization gets grant sometime for 6 months, sometime for 1 year, then they will not get grant for 2 years. Again, they will get grant for 3-4 years. The grant regularization. Unlike other ministries, our ministry has got this issue of grant regularization. Then fundraising is an issue with our, by and large, with all our NGOs. Corporate partnership is one area that we are yet to explore, because when you look at the health services or look at rural development services or look at the service of, say, education, they have got huge partnership with corporate. Our partnership is not that much. Then also at an NGO level, if you look at comprehensively everyone, then legal compliance is also a big issue. Documentation, we are not very good at documentation. Digitalization and online services. In last 5-6 years, we have seen that different ministries and different departments has gone almost online, and many of our NGOs are yet to go into proper digitalization and online services. Many of them are not even having a proper website for themselves and proper digital facilities. A lot of instances we have come across where beneficiary duplication of different projects inside the NGO and partner NGOs, and duplication with the government also. Professional training. Many NGOs are requiring professional training these days, because these days NGOs are not
only about social work. It is about professional social work. So we need to really train our people on professional management of running NGOs or DPOs. Then also multiple registration and renewal has become a very critical factor in sort of strengthening different NGOs and DPOs. Everywhere you go, there are 6-7 set of registrations and required, and then you need renewal of those registration. The RPWD of registration, society of registration, the 18B registration, 12A registration, FCRA registration, NITI Aayog registration. So many registrations and renewal have become a barrier. And also, if you see non-standardized accounting and auditing system, by and large, if you see state government, central government, and on the PSUs, you will have a standardized form of accounting and auditing system that we are not having. As a result, many of the time we are having difficult time in connecting ourselves to government. Then also, I'm not talking about Tamil Nadu. And nationally, if you see, partnership is yet a very big question. Partnership with the state, partnership with the center, partnership with other DPOs. I know a lot of, say, DPO of, say, visually challenged individuals. They are not conversing with, say, DPO of physically challenged population. Or say these two people are not well tuned towards, say, intellectually challenged population. So other DPOs and other NGOs partnership is lacking, and also higher education institution linkages. When I was in Chennai, I tried linking my institution to the IIT, the AIMS, and wherever, all the universities and colleges and everywhere. I tried linking myself. There I realized that all of us need to actually link up to higher education institutions well. Now, having the list is very long. I'll not go such a long list. But these are few of the challenges that I could I thought of putting it forward. Now, what will be the way forward? How can we actually immediately do something, and maybe we can get good result in coming few years? Like this congregation, I would love to have every state having a state forum, combining all the disabilities together, all DPOs and NGOs together. Every state we must have a forum. And at the same time, all the states must combine together to have a national forum. Right now, this is a kind of a disadvantage and also kind of an advantage for the government when they want to do things. Because we do not have a state forum, we do not have a national forum as a countrywide. And further, if you see, this kind of forum must have 100% convergence with the state advisory board and the central advisory board and NITI Aayog. So every state we have got state advisory board, every state we have got a central advisory board, every state or center has got, say, NITI Aayog supporting people. So we want convergence with these three people. Unless we converge, proper planning cannot be done in terms of strengthening ourselves. And also professional training is required. And most of the time I find media partnership is yet one area which we need to strengthen as early as possible. Because whenever I used to go for seminar, workshop, conference, or any activities for that matter, do something negative in the field of disability, there'll be huge publicity. Do anything good, the publicity will be far, far lesser. So this kind of a sort of media movement is not a very favorable movement for strengthening ourselves. Our good job must be promoted by the media all the time. So many TV channels are there, so many opportunities are there, but because of whatever reason, whether it is radio or television, our share is very, very less. And further, if you talk of CSR partnership, when I joined this National Institute for Multiple Disabilities in Chennai, our share of CSR, corporate social responsibility, getting money from the corporate sector was very, very negligible, very negligible. It was just in thousands. But in my time alone, in 3-4 years' time, we went into crores. We went into crores, whether it was airport or Oil India or whatever. I don't remember the names, but I could explore a lot of CSR funding. There I realized that we have got a huge scope for CSR generation. A lot of corporates are having fund, especially PSUs are having a lot of fund.
I know even Nivh, say Nivh Lignite Limited, they have got a lot of fund. We want this fund to be exploited by our NGOs in the disability sector, because at the end of the day, they are giving the fund to the NGO sector. They are giving the fund to some social cause. Only question is how much of the share is coming to persons with disability. So our duty will be to get maximum share as much possible. And also, it is high time that we start self-advocacy through digital forum as best possible, Twitter, Facebook, website, or whatever. And also, it is time that we start a movement of policing and monitoring different government projects or functioning of government, or for that matter, functioning for NGOs also. Now, I do not comment about, say, South India, but if you come to North India, say, half the teacher training institutions of RCI, Rehabilitation Council of India, and half the proposals that go for skilling, half the proposal that goes for special school funding of the center, half of them will be totally irrelevant kind of proposals, almost false proposals. They get caught very often. Very often they do not get grant, but it is high time that we as partner NGOs, we come forward and we have a policing and mentoring system in our district or in our state for government as well as NGOs. Those are coming and working in the sector, because we cannot be blamed in totality for somebody else doing some nuisance in the sector. And also it is time that larger organizations, say like Amar Seva Sangram, and say Sir, Padaguti Sir, such organizations should be coming up now. It is time that such organizations should come up and mentor and start handholding newer generation of NGOs. In Tamil Nadu, I know there are so many big organizations. And it is time that all these big, larger organizations spend some time and have got a project developed in themselves, and that project should be somewhere down the line to strengthen DPOs and strengthen other NGOs as best possible. And last but not the least, I'd like to focus on the area of all the organizations. We should be identifying all the time the gray areas, which are the areas where actually persons with disabilities need the maximum services. Say I came to Assam here. I know here that there is no special school. There is not much of inclusion happening, not much of skilling happening, early intervention not happening, therapeutic services are not here, entrepreneurship promotion services are not here, hostel services are not there, or rehabilitation services are not there. Despite all these problems, now I need to also understand which is the topmost priority for me to intervene here. So here, after a survey of about 6 months, I realized at present, if I would start on straight away on some kind of employment generation in terms of rural skilling and employment, or kind of rural rehabilitation kind of programs, that would serve the purpose the best as far as my hometown here is concerned. So it is high time that every one of us, wherever we are, I know there are people, those who used to ask for, say, there are people, orphans, there are people, those who would be asking for hostels. I'm not saying hostel needs to be propagated, but there may be need, So we need to study all such need as best possible and focus on prioritizing these needs and then offering services the best way possible. I once again thank you everyone for giving me this opportunity. I hope I did not take much time. Thank you so much, everyone. Namaskar. Thank you, sir. If your time permits, you can continue for taking questions from our group of people after all the three chief guests finish their address, sir. Yes, sir. Okay. No problem, sir. I'm here, sir. Okay, thank you. And Dr. Chidambaram, who will translate? Dr. Madan or? Sir, Sabha is Kanagasabapati is there. He is translating right now. He is summarizing that entire speech. Okay, yeah. Dr. Kanagasabapati from Bangalore, he will translate your speech, sir. Thank you, Dr. HimangshuDass, sir. Thank you, Dr. Varakuti, sir, Dr. Chidambaram. Yeah. I know Dr. HimangshuDass, sir, as director of niepmd. I met sir. So I was very happy to translate sir's
session. So I'm starting here. ஸோ கடந்த ஒரு 12 மாத காலங்களாக நான் வந்து நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட்ல இருந்து வெளியில இருக்கிறேன். ஸோ லாஸ்டா டெஹ்ராடூன்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஸோ இந்த 12 மாத காலம் கழித்தும் என்ன வந்து தமிழ்நாட்டில் ஞாபகம் வச்சுட்டு என்னை இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு அழைத்ததற்கு மிகவும் மகிழ்ச்சி. என் மேல பாசம் வைத்து என் மேல மதிப்பு வைத்து என்னை இந்த ஒரு ஃபோரத்தில் ஒரு 100வது வார ஒரு கருத்தரங்குக்கு என்ன பேசுறதுக்கு அழைத்ததற்கு மிகவும் நன்றி. அதுக்காக எனக்கு தெரிந்தவங்க எனக்கு தெரியாதவங்க எல்லாருக்கும் நான் வந்து மிகவும் நன்றி கடமைப்பட்டிருக்கேன்னு சார் சொன்னாங்க ஃபர்ஸ்ட். அப்புறம் சாருடைய அனுபவமா என்ஜிஓல வேலை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட்ல தேசிய நிறுவனங்கள்ல டைரக்டரா வேலை பண்ணதுல நிறைய பியூரோக்ரட்டையும் நிறைய பொலிட்டிஷியன், எனக்கு சரியான வார்த்தை கிடைக்கல, ஸோ சந்திச்சிருக்கிறாங்க. அவங்கள பார்க்கும்போதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து என்ஜிஓ மேலேயும் டிபிஓ மேலேயும் ஒரு நல்ல ஒரு எண்ணம் இல்லை. அவங்கள எதுக்காக நம்ம வந்து வலுப்படுத்தணும், அவங்கள எதுக்காக வந்து நம்ம ஊக்கப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுல வந்து நிறைய சந்தேகங்கள் இருக்குது. அப்போ தான் அவங்க சொன்னாங்க, வரலாறை பார்க்கும்போது ஒரு 5000 வருடங்களாக ஒரு முன்னேற்றத்தை படித்து பார்க்கும்போது எந்த ஒரு முன்னெடுப்பும் முதல்ல சமுதாயம் சார்ந்த முன்னெடுப்பாக தான் இருந்திருக்குது. ஒரு மக்கள் சார்ந்த ஒரு பிரதிநிதித்துவம் மூலமாக அந்த முன்னெடுப்பு ஆரம்பிச்சிருக்குது. அது ஒரு பள்ளிக்கூடம் கட்டுறதா இருக்கட்டும், இல்லைன்னா ஒரு பெரிய கல்லூரி கட்டுறதா இருக்கட்டும், இல்லை ஒரு மருத்துவமனையா இருக்கட்டும், வரலாறு அதுதான் சொல்லுது. ஆக்சுவலா லைக் ஆரம்ப காலகட்டங்களில் எதுவுமே வந்து ஒரு என்ஜிஓவா இல்லைன்னா ஒரு மக்கள் சார்ந்த ஒரு அமைப்பு மூலமா தான் எடுக்கப்பட்டிருக்குது. கடந்த ஒரு 75 வருஷமா அவங்களுடைய சொந்த டவுன்ல கூட ஒரு பெரிய ஒரு போராட்டம் பண்ணி அப்புறம் இப்பதான் வந்து ஒரு பல்கலைக்கழகம் அவங்களுடைய டவுனுக்கு கிடைச்சிருக்குன்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஸோ அந்த முன்னெடுப்பு கூட வந்து மக்கள் சார்ந்த முன்னெடுப்பாக தான் இருந்திருக்குதுன்னு சொல்லி சொன்னாங்க. கவர்மெண்ட் வந்து டைரக்டாவே வந்து ஆரம்ப காலத்திலேயே வந்து எல்லா விஷயத்தையும் செய்ய வரமாட்டாங்க. எது தேவை இருக்குதோ மக்களுக்கு தேவையை வந்து முதல்ல மக்கள் புரிந்து கொண்டு அந்த மக்கள் பிரதிநிதித்துவங்கள் வந்து முன்னாடி எடுத்துட்டு போய் சேவைகள் செய்து ஆரம்பிச்சு ஒரு அளவுக்கு போயிட்டு இருக்கும்போது அப்புறம் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து அதில் சேருவாங்க. அப்போ அந்த விதத்துல பார்க்கும்போது ஒரு டிபிஓவா இருக்கட்டும், இல்லை என்ஜிஓவா இருக்கட்டும், மக்களுக்கான தேவை என்ன அப்படின்னு அவங்களுடைய மனதளவில் ஒரு எம்பத்தி அப்படிங்கிற ஒரு லெவல்ல அதை புரிந்து அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை வந்து தெளிவா திட்டமிட்டு செயலாக்கம் பண்றதுல வந்து உணர்வுபூர்வமாக அவங்களோட இருந்து செய்யறதுல மிகவும் ஒரு சாதனை பண்ணக்கூடிய ஒரு இதை படிக்கிறோம் வரலாற்றுல. ஸோ அதனால வந்து அவரு எப்பவுமே வந்து ஒரு பியூரோக்ராட்டிக் இருக்கட்டும், இல்லைன்னா ஒரு அரசியல் கட்சி சார்ந்தவங்க பேசுறதா இருக்கட்டும், என்ஜிஓவுடைய பங்களிப்பு ரொம்ப அவசியம், அதனுடைய முக்கியத்துவம் அப்படின்னு எடுத்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. இப்போ நம்மகிட்டையும் வந்து அதை பேசுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பா வந்து பேச வந்திருக்கிறாங்க. கவர்மெண்ட் சார்பா எக்கச்சக்கம் ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது, பாலிசிஸ் இருக்குது, மினிஸ்ட்ரியில நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. அந்த விஷயங்கள்லாம் கூட வந்து சில டிபார்ட்மெண்ட்ல ரொம்ப சிறப்பாக செஞ்சுட்டு இருக்காங்க, ஹெல்த், எஜுகேஷனு. பட் நம்ம மினிஸ்ட்ரியில அந்த அளவுக்கு வந்து அந்த என்ஜிஓ மூலமா பண்றது வந்து அந்த அளவுக்கு சிறப்பா இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. நிறைய சவால்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. சவால்கள் கிட்டத்தட்ட 12 சவால்கள் சார் லிஸ்ட் பண்ணாங்க. இடம் கிடைக்கிறதா இருக்கட்டும், இல்லைன்னா வந்து உள்கட்டமைப்புகள் இருக்கிறதா இருக்கட்டும், இல்லை அவங்களுக்கு தேவையான நிதி ஒதுக்கீடு வந்து நேரத்திற்கு கிடைக்கிறதா இருக்கட்டும். ஒரு 6 மாசம் கிடைக்கும், அப்புறம் ஒரு வருஷம் கிடைக்காது. அது மாதிரியான ஒரு சிக்கல்கள்லாம் வந்து குறிப்பிடும்படியாக நம்முடைய சோசியல் ஜஸ்டிஸ் மினிஸ்ட்ரியில அந்த கிராண்ட் ரெகுலரைசேஷன்ல வந்து ரொம்ப கஷ்டங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. சவால்கள் ஒரு 12 சவால் சொன்னாங்க. கவர்மெண்ட்டை விட்டுட்டு வெளியில போயிட்டு ஃபண்ட நிதி ஆதாரத்தை தேடுறதுக்கு போனோம்னா அந்த நிதி ஆதாரங்கள்ல தான் வந்து அவங்க சொன்னாங்க நிறைய ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட், ரூரல் டெவலப்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்லாம் கூட வந்து நல்லா வந்து சப்போர்ட் பண்றதுக்கு என்ஜிஓ சப்போர்ட் பண்றதுக்கு பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க, எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்லாம். பட் நம்ம துறை வந்து அந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப குறைவா இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க. லீகல் கம்ப்ளைன்ஸ் இன் என்ஜிஓஸும் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஏன்னா எந்த ஒரு இதையும் வந்து குறிப்பெடுத்து அதை வந்து பதிவு பண்ணி அந்த பதிவுகளை வந்து சரியாக முறையாக வரிசைப்படுத்தி அதை மற்றவங்களுக்கு தெரிவித்து அந்த டாக்குமெண்டேஷன் சிஸ்டம்ல அந்த பதிவு
ஏடுகளெல்லாம் வந்து சரியாக பராமரிப்பு பண்றதுல வந்து நம்ம குறைபாடோடு இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அப்புறம் டிஜிட்டைசேஷன் சொல்லிட்டு எந்த ஒரு விஷயத்தையும் கணினிமயப்படுத்துறதுல ஒரு வலைதளம் ஆரம்பிக்கிறதா இருக்கட்டும், இல்லைன்னா வந்து ஒரு ட்விட்டர் கணக்கோ ஒரு ஃபேஸ்புக் கணக்கோ இருக்கட்டும், அதிலெல்லாம் வந்து நம்ம கொஞ்சம் பின்தங்கி இருக்கோம் என்ஜிஓஸ் டிபிஓஸ். அப்புறம் பயனாளர்களுடைய ஒரே பயனாளர் வந்து எல்லா இடங்கள்லையும் திரும்ப திரும்ப வர்றதுக்கான ஒரு சாத்தியதையும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. கவர்மெண்ட் டு கவர்மெண்ட்டும் இருக்குது, கவர்மெண்ட் டு நான் கவர்மெண்ட் கூட இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. எல்லாருக்குமே வந்து நிறையா ட்ரைனிங் தேவைப்படுது, பயிற்சி தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஏன்னா ப்ரொஃபஷனலாக வந்து நம்ம அப்ரோச் பண்ணணும். நம்ம பண்ணுற அப்ரோச் வந்து எமோஷ்னலாக நம்ம பண்ணுற அப்ரோச் வந்து நீட் பேஸ்டாக இருக்குது, ஹியர் அண்ட் தேர் இருக்குது. பட் இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரொஃபஷ்னலாக வந்து அந்த அப்ரோச் கொண்டு வந்தால் நல்லா இருக்கும். அது ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அப்புறம் வரைமுறைப்படுத்தக்கூடிய அந்த சிஸ்டம்லாம் ரொம்ப கஷ்டமான சிஸ்டம்கள் இருக்குது அப்படின்னாங்க. பதிவு பண்ணுறதா இருக்கட்டும், பதிவு புதுப்பிக்கிறதா இருக்கட்டும், எத்தனை இடத்துல பதிவு பண்ணுறது அப்படிங்கிறது நிறைய இடங்களில் பதிவு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல இருந்து நித்தி ஆயோக்ல ஒன்று, அப்புறம் வந்து என்ஜிஓ தர்ப்பணில் இன்னொன்று, அப்புறம் அது மாதிரி வந்து நிறைய சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேயே ஒரு பதிவு பண்ணணும்னா ஒரு 3 இடத்துல பதிவு பண்ணணும். அது மாதிரி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ல எத்தனை இடத்துல பதிவு வந்து புதுப்பிக்கிறது, FCRI ஆக்ட், எக்கச்சக்கம் வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் விஷயங்கள்லாம் இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து சவால்களாக சொன்னாங்க. ஆக்சுவலாக லைக் நான் ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு அக்கௌண்டிங் அண்ட் ஆடிட்டிங் சிஸ்டம் ஆக்சுவலாக லைக் அது எஸ்பெஷலி நார்த் இந்தியாவுக்கு ரொம்ப பேசினாங்க. என்ஜிஓஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணுற சிஸ்டம்ஸ் வந்து பொதுவாக நம்ம தென்னிந்தியாவில் தமிழ்நாட்டிலலாம் ஓரளவுக்கு நல்ல வரதுக்குட்டிய மாதிரி ஆக்டர்லாம் நல்ல ஸ்டாண்டர்டாக இருக்காங்க, அவங்களால நல்ல சிஸ்டம் இருக்குது. பட் பார்த்தாச்சுன்னா நார்த் இந்தியாவில் அந்த அளவுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் இல்லை. நாங்கள் பெரிய ஒரு சவாலாக இருக்குன்னாங்க. அப்புறம் வந்து பங்குதாரர்களுடைய பங்களிப்பு ஆக்சுவலா ஒருத்தர் 2 பேரும் நினைச்சா வந்து விஷயங்கள் செய்ய முடியாது. 3-4 பங்குதாரர்கள் வந்து சேர்ந்து பணியாற்றினா இன்னும் சிறப்பா இருக்கும். அந்த பங்குதாரர்களுடைய ஒரு கூட்டு முயற்சி வந்து கொஞ்சம் கம்மியா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க இந்த நம்முடைய அமைப்புகள்ல. அப்புறம் பெரிய பெரிய ஹையர் எஜுகேஷன் கல்வி நிலையங்களுடைய தொடர்பு இப்போ அது அவங்களுடைய நிப்மெடுக்கே ரொம்ப குறைவா இருக்கு அப்படிங்கிறதான் சொல்லி சொன்னாங்க. அவங்க சாருடைய ஹிமாங்ஷு சாருடைய அனுபவத்துல அவங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் நிறைய முயற்சி பண்ணி பெரிய பெரிய நிறுவனங்களுடைய கல்வி நிறுவனங்களுடைய தொடர்பை ஏற்படுத்துறதுக்கு நிப்மெடுக்கு முயற்சி பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ அது மாதிரியான ஒரு சவால் வந்து எல்லா என்ஜிஓஸ்க்கும் கூட டிபிஓஸ்க்கும் கூட இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அதையும் கொஞ்சம் நம்ம கவனிக்கணும். கிட்டத்தட்ட 12 விதமான தலைப்புகள்ல சவால்களை லிஸ்ட் பண்ணாங்க. லிஸ்ட் பண்ணிட்டு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 8-9 விதமான தீர்வுகள் சொல்றாங்க. இந்த மாதிரியான சவால்கள் எல்லாம் சமாளிக்கிறதுக்கு நம்மளும் ஒரு எடுத்துக்காட்டா வச்சு நம்மள மாதிரியான இந்த நம்முடைய பேரவை மாதிரியான எல்லா மாற்றுத்திறனாளிகளையும் உள்ளடக்கிய ஒரு பேரவை ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் இருக்கணும். அந்த மாநிலத்தில் இருக்கிற பேரவையினுடைய பிரதிநிதித்துவம் எல்லாரோடும் சேர்ந்து ஒரு மத்திய லெவல்லையும் வந்து ஒன்று இருக்கணும். இப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு பேரவை இருந்து அந்த பேரவை வந்து இது மாதிரியான ஒரு கருத்தரங்குகளை வாரம் 100 வாரம் சிறப்பாக செஞ்சுட்டு இருக்கிற மாதிரியான கருத்தரங்குகளை விஷயங்களை அலசி ஆராய்ந்து பேசி இதெல்லாம் வந்து செய்யறதுக்கு முன்னெடுக்கணும். ஒரு அருமையான நம்மளை முன்னுதாரணமா சொல்லி அப்புறம் நம்மள மாதிரி வந்து இன்னும் எல்லா மாநிலங்கள்லையும் இருக்கணும்னு அவங்க ஒரு விருப்பம் சொன்னாங்க. இது ஒரு தீர்வா சொன்னாங்க. ஸோ நம்ம அந்த தீர்வை ஏற்கனவே நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம சிறப்பான பாதையில முன்னாடி போயிட்டு இருக்கிறோம். அப்புறம் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம வந்து எல்லா அட்வைசரி போர்ட்லயும் நம்முடைய பேரவையினுடைய தலைவர்கள் நிறைய அட்வைசரி போர்டில் மெம்பரா இருக்காங்க. அது மாதிரியான ஒரு வாய்ப்பும் உருவாகணும். அது இன்னும் சிறப்பா இருக்கும். அப்படி அட்வைசரி போர்டில் ஒரு ஸ்டேட் அட்வைசரி போர்டு, சென்ட்ரல் அட்வைசரி போர்டு, ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் அட்வைசரி போர்டா இருக்கட்டும், இல்லை வாரிய உறுப்பினருடைய ஒரு விஷயமா இருக்கட்டும், ஒரு ரயில்வே இதா இருக்கட்டும், எல்லாத்துலேயும் வந்து கீழே இருந்து இருக்கக்கூடிய விஷயம் வந்து மேலே போய் சேரணும்னா அப்போ இது மாதிரியான ஒரு பேரவையினுடைய பங்களிப்பு, அதனுடைய ஒரு கருத்தரங்கு, இதுல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய விஷயங்களை அவங்க வந்து பெரிய லெவலில் மேலே எடுத்துட்டு போயிட்டு பேசினாதான் வந்து அந்த பாலிசிஸ் புதுசா உருவாகக்கூடிய பாலிசிஸ் வந்து சிறப்பா இருக்கும். அது வந்து என்ஜிஓஸ் டிபிஓஸ் ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ற மாதிரி உருவாகக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும். அப்புறம் வந்து மீடியா, நம்முடைய ஊடகங்களை நிறைய வந்து நம்ம எடுத்துட்டு போன முன்னாடி ஊடகங்கள் எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எதிர்மறையான ஒரு கருத்து வந்ததுன்னா அந்த கருத்துக்கு அதிகமான முக்கியத்துவம் கொடுத்துட்றாங்க. அது ரொம்ப அட்டென்ஷன் எடுத்துட்டு போயிட்டு ட்ராக்ஷன் ரொம்ப கொடுக்குது. பட் நேர்மறையான அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் எக்கச்சக்கம் இருக்கும். பட் அதுக்கான கவனம் அந்த அளவுக்கு இருக்கிறது இல்லை. ஸோ அதை கொஞ்சம் மாற்றி நம்ம அணுகும்போது நம்முடைய டிபிஓ என்ஜிஓவை
ஸ்ட்ரெங்தன் பண்றதுக்கு ஊடகங்களையும் வந்து நம்ம முன்னாடி எடுத்துட்டு போறதுக்கான ஒரு திட்டத்தை வச்சு அதை கொண்டு போனோம். ஆரம்பத்துல இருந்து அதை செஞ்சுட்டு இருக்கணும். அது ஏற்கனவே நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம். ஸோ கிட்டத்தட்ட அதை சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அப்புறம் சிஎஸ்ஆருடைய பார்ட்னர்ஷிப், பெரிய பெரிய பன்னாட்டு நிறுவனங்களா இருக்கட்டும், இந்திய நிறுவனங்களா இருக்கட்டும், அவங்க வந்து நிறைய விஷயங்களை சமூகம் சார்ந்த முன்னேற்றத்திற்காக செய்யறாங்க. ஸோ அந்த செய்யற விஷயங்கள்ல எவ்வளவு ஒரு சதவிகிதம் மாற்றுத்திறனாளர் மேம்பாட்டுக்கு கொடுக்குறாங்க அதை வந்து கவனிக்கணும்னு சொல்லி சொன்னாங்க. நிப்மெட்ல அவங்க இருக்கும்போது ஒரு 1000 ரூபாய் அது மாதிரியான ஒரு வரவு தான் இருந்துகிட்டு இருந்துச்சு சிஎஸ்ஆர் மூலமா. அதை கோடிக்கணக்கில் அவங்க கொண்டு போனாங்க. ஸோ ஒரு பெரிய தேசிய நிறுவனத்திற்கே ஹிமாங்சு சார் மாதிரியான ஒரு நல்ல ஒரு தலைவர் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் வந்து 1000ல இருந்து கோடி ஆயிருக்குது. ஸோ இப்போ நம்மள மாதிரியான என்ஜிஓஸ் அவங்க கூட வந்து சிஎஸ்ஆர்ல இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தணும், பயன்படுத்துறதுக்கான முன்னெடுப்புகள் எடுக்கணும். அதுவும் வந்து ஒரு தீர்வா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஏன்னா எல்லா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் டெவலப் பண்ணணும், டிஜிட்டலைசேஷன் பண்ணணும்னா நிச்சயமா வந்து அதுக்கு ஆதாரம் தேவைப்படும், நிதி ஆதாரத்தை வந்து பெருக்கிறதுக்கு. ஸோ சிஎஸ்ஆர் வில் பி நல்ல ஒரு சொல்யூஷன் சொல்லியிருக்கிறாங்க. அப்புறம் இதெல்லாம் வந்து அட்வொகசி பண்றதுக்கு இன்னும் வந்து நம்ம ட்விட்டரு, ஃபேஸ்புக்கு, இன்ஸ்டாகிராமு எல்லாத்தையும் நம்ம பயன்படுத்தணும் இன்னும் சிறப்பா. நம்முடைய இந்த விஷயங்களை நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். பண்றதை வந்து இன்னும் மக்களுக்கு தெரியப்படுத்துறதுக்கு டிஜிட்டல் விதங்களை வந்து முன்னெடுக்கணும்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அப்புறம் நடக்கக்கூடிய திட்டங்களை, ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம கொஞ்சம் போலீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. நார்த் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 50% டெவலப்மெண்ட் இனிஷியேட்டிவ்ஸ்லாம் பார்த்தா irrelevant அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வார்த்தை பயன்படுத்தினாங்க. பட் சவுத் இந்தியாவில் நம்ம தென் இந்தியாவில் அந்த அளவுக்கு இல்லை, ஓரளவுக்கு எல்லாம் நல்லா தான் பண்றாங்க. இருந்தாலும் வந்து அது உண்மையிலே வந்து யாருக்காக அது செயல்படுத்தப்படுதோ அது அவங்களுக்கு போய் சேருதா சேரலையா அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கண்காணிக்கணும். அதுக்கான ஒரு இது செயல் திட்டமும் நம்ம வச்சிருக்கணும், டிபிஓஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. போலீசிங் பண்ணணும். அப்புறம் பார்த்தா மென்டரிங் அண்ட் ஹேண்ட் ஹோல்டிங். ஸோ நம்ம பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள், இப்போ நம்ம உதவிக்கரமாக இருக்கட்டும், நம்ம அமர் சேவா சங்கமாக இருக்கட்டும், நல்ல ஏற்கனவே வந்து ஒரு முத்திரை பதித்த நிறுவனங்கள், சேவையில நல்ல ஒரு மதிப்பு பெற்ற ஒரு நிறுவனங்கள், இன்னும் சிறு சிறு குறு குறு நிறுவனங்களை வந்து தத்தெடுத்து அவங்களுக்கான ஒரு வழிநடத்தலை வந்து செய்யணும். அது செஞ்சாச்சுன்னா ஒரு நல்ல ஒரு தீர்வா இருக்கும். ஆல்ரெடி நம்ம அதை செஞ்சு நம்ம இந்த பேரவையை வந்து அதான் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. நம்ம தலைவர்கள்லாம் வந்து அதுக்கான முனைப்பு எடுத்து முன்னோடியா இருந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதே தான் அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. இன்னும் பார்த்தா அவங்களுடைய ஊர் பத்தி கொஞ்சம் பேச ஆரம்பிச்சாங்க. அவங்க வந்து ஒரு 6 மாசமா வந்து ஒரு சர்வே எடுத்துட்டு பலவிதமான தேவைகள் இருக்குது. அந்த தேவைகள்ல எது முக்கியமான தேவை, இப்போ நாம எதை செய்தா வந்து ப்ரையாரிட்டைசேஷன் முன்னிலைப்படுத்தி வந்து அதுதான் முக்கிய தேவை அப்படின்னு அடையாளம் கண்டு அதை சரிப்படுத்தணும். அப்படி பார்க்கும்போது ஒரு 6 மாத கால சர்வேல அவங்க கண்டுபிடிச்சது வந்து எல்லாருக்கும் வந்து வேலை வாய்ப்பை பெருக்கி கொடுக்குது. ஸோ அதுக்கான திறன் பயிற்சி கொடுக்கறது, இதுதான் வந்து அவங்களுடைய முக்கியமான விஷயமா அவங்க பார்த்தாங்க. அதுக்கான முன்னெடுப்பை எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க அசாம்ல. ஸோ சார் வந்து இப்போ நமக்கு கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட் ஒரு அரை மணி நேரம் டைம்ல அவங்களுடைய அனுபவத்தை தேசிய அளவில், என்ஜிஓ அளவில் என்னென்ன சவால்கள்லாம் என்ஜிஓக்கு இருக்குது, டிபிஓஸ்க்கு இருக்குது, அதை வந்து எப்படிலாம் வந்து முன்னெடுத்தா நம்ம சவால்களை சமாளித்து இன்னும் வந்து இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸை வந்து ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணி இதனால மாற்றுத்திறனாளிகளை மேம்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி பேசினாங்க. நன்றி இந்த வாய்ப்பை கொடுத்ததுக்கு. தேங்க்ஸ் டு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு வரதகுட்டி சார், சிதம்பரம் சார், and to Himangshu sir. Yes, and to all others. Yes. Thank you, Mr. Kanakaswapati. Please add. Excellent. You have spoken you have translated the entire speech of Dr. HimangshuDass into Tamil without leaving any point. Actually, I was just noting down whether you are missing out any point so that I can supplement. But you didn't miss out any point. Congratulations to you, sir. Congratulations. And so our thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Yeah, HimangshuDass sir, he has somewhat recommended the CSR participation for the disability cause funds should be more. So I think it gives an idea to me that whether we can ask for any reservations of funds, 4% or 5% reservation of the corporate social responsibility funds also to the disability sector. Because
the funds coming to the disability sector, but if we have to work out the percentage. And there are RTA specialists here, so that from the Ministry of Corporate Affairs, they can find out what are the social responsibility funds allocated and spent, because the companies are reporting to the MCA through the balance sheet, because if you take, there is one form in MCA called AOC4, the form, because I am handling the company law matters also. In the AOC4, the companies have to report how much funds they have allocated for CSR projects. So the MCA will be having all across the country how much is the fund allocated for CSR projects, so that we can, through some RTA specialists here, we can find out what is the percentage of funds allocated to the disability sector out of the total funds allocation. So thank you, sir, for giving ideas to us through your speech. So we'll take up this issue to the government, and we'll try to get more funding for the disability cause through the CSR funds of the various corporates. Not only the corporates, even the government sectors like, the NLC, as you suggested, the NLC, and even the CPCL, Indian Oil Corporations. These companies are also funding a lot of CSR projects. But when compared to the other projects, the funds flowing to the disability sector is very, very low. So thank you so much, sir. And our next speaker is Mr. Rangasayee. And Poonam has given a message that she will be joining in by 8:15 because she was in some other function. So I would request Dr. Rangasayee. I request Dr. Abhirami to introduce Dr. Rangasayee. Dr. Abhirami. Yes, sir. Please introduce Dr. Rangasayee. Yes. I'm happy to welcome Professor R.Rangasayee. Professor R.Rangasayee is a speech-language pathologist and audiologist and former director of AYJ NIH Mumbai. He was born in the year of 1953, and he's a graduate and postgraduate from All India Institute of Speech and Hearing, Mysore. He also have a postgraduate diploma in linguistics, specialized in clinical instruction from UCLA, USA, qualified in differential psychodiagnostics for deaf children from Institute of Eindhoven, Netherlands. And Professor Rangasayee has served in multiple universities, including Bangalore University. He also have a very rich research experience with Madras Medical College, Chennai, presenting his projects along a spectrum of areas of works like noise pollution, hearing among tribals, audiological findings, Hansen's disease, and he also holds the UNICEF-funded project on development and standardization of language test and articulation test in 7 Indian languages, among others. He also the SNT mission mode funded projects and multiple other projects under him. He also have ICMR, UNICEF, DPEP, JN Center for Advanced Research, and in recognition of his outstanding innovative technology in the speech and hearing, he is awarded with the National Technology Award in 1995 by Ministry of Social Justice and Empowerment. Also, he has been rewarded by various other organizations. He received a USAID fellowship in 1987 and a National Award for creating barrier-free website in 2010 as a head of AYNISHD. He also have a Bharat Award for the excellent work in speech pathology and audiology instituted by Indian Institute and Hearing Association. He also have multiple awards of appreciations from various governments of India, USA, and multiple others. He is also a prestigious Padma Shri Dr. S. Kameshwaran Oration Award on Indian Speech and Hearing Association and Stephen Hawking Oration Award of Calicut University. His primary forte of research is to identify the genetic database for the deafness and multiple other things associated to this. He is also a visiting professor and associated with multiple others esteemed university. So here we are very glad and warm to welcome him in the forum. Welcome, sir. Thank you so much.
Thank you, sir. Thank you, Dr. Abhirami, for nicely introducing Professor Rangasayee. Thank And you, I would sir. like to mention about Dr. Abhirami also. She's one of the famous dental surgeon in the city of Chennai. In spite of her busy schedule, she has agreed to participate in our Zoom and start the Zoom meet with her introductory remark. And now, very nicely introducing our chief guest, Professor Rangasayee. So thank you, madam. It's my pleasure, And sir. It's my pleasure, yeah, sir. I welcome Dr. Rangasayee to our meet. And his topic of the day is responsibilities of Pan India NGOs and grassroot DPOs in ensuring rehabilitation of persons with disabilities living in the remote areas. Sir, here is a very big topic, and it is a very big topic for us. And you are well experienced in this line, and it is a small thing for you, sir. You can start your presentation. Thank you, Dr. Abhi, for kind introduction. And I wish to convey my heartfelt thanks to Vardhakutti sir, Dr. Chidambaram, then for giving me this opportunity. And it is a pleasure to share some of my thoughts along with you all. And especially in the august presence of Dr. HimangshuDass, as well as Dr. Poonam Natarajan and all other eminent members in this forum. And Dr. Himangshu had very nicely brought out several points, very well summarized also. And the topic here, which I wish to cover, is more about responsibilities of DPOs, is what I thought that I'll primarily focus, and I'll touch upon national level NGOs as well. I have had great pleasure to work with some of the lead NGOs like All India Federation of the Deaf, and then of course Amar Seva Sangam, and along with Dr. DAP Vardhakutti sir and their organization, and National NAB is another organization. So like that, there are many organizations at national level with whom I have had opportunity to interact with. And I suppose with DPOs per se, I would like to flag an issue that we are moving towards an inclusive world. When we are moving towards an inclusive world, how appropriate are we in trying to strengthen DPOs? So this is one question to which the question came to me, but I'm not going to talk about answer. The partial answer is that inclusion is still evolving. So therefore, there is a significant role to be played by DPOs. Okay, so at sir, this juncture, excuse me, sir. Sir, if you don't mind, can you speak in Tamil to others also? Need not to translate, sir. கண்டிப்பா எனக்கு அதுல ஒன்றும் கஷ்டமே இல்ல. Yes, yes, sir. ரொம்ப சரளமா பேசிடுவேன் நான். இந்த அதான் sir. DPOs டிசேபிள்டு பர்சன்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் அப்படிங்கிறது பார்க்கும்போது அது ஒரு தேவையா? இன்க்ளூசிவ் வேர்ல்டு அப்படின்னு நம்ம போகும்போது தனியா டிசேபிள், இப்போ எப்படி ஸ்பெஷல் ஸ்கூல்ஸுக்கெல்லாம் வந்து வி அண்டர் பிளே. ஸோ அப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கும்போது இன்க்ளூசிவ் எஜுகேஷனுக்கு வந்து எம்ஃபசிஸ் கொடுக்கும்போது இந்த மாதிரி ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸுக்கு நம்ம வந்து முக்கியத்துவம் தரணுமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி என் முன்னால வந்தது. ஸோ அந்த கேள்விக்கு எனக்கே கிடைச்ச பார்ஷியல் ஆன்சர் வந்து கண்டிப்பா வேணும். என்ன, நம்ம வி ஆர் ஸ்டில் இவால்விங் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இன்க்ளூஷன். இன்க்ளூஷன் அப்படிங்கிறது முழுமையா வெற்றிகரமா நடக்கும்போது அப்பதான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டிசேபிள்டு பர்சன்ஸ் ஆர்கனைசேஷனோ அப்படி இல்லைன்னா ஸ்பெஷல் ட்ரீட்மெண்ட், ஸ்பெஷல் எஜுகேஷன், இந்த பார்ட் எல்லாம் வந்து we can underplay only when everyone gets opportunity as part of inclusive development. சரியா? அது வரைக்கும் நம்ம இந்த மாதிரி மல்டிபிள் ஆங்கிள்
பொதுமக்கள் கிட்ட இருக்கிற குறைகளை நிவர்த்தி செய்வதற்கான ஏற்பாடுகள் கண்டிப்பா நம்ம பண்ணணும். ஸோ அந்த விதத்துல தெர் இஸ் டெஃபினட் நீட் நமக்கு டிபிஓஸ்க்கு நம்ம இது பண்றதுக்கு தேவை அப்படிங்கிறது. அப்புறம் நேஷனல் லெவல் என்ஜிஓஸ் இந்த மாதிரி என்னுடைய அப்சர்வேஷன்ல நான் என்ன பார்த்திருக்கேன்னு பார்த்து என்ஜிஓஸ் வந்து கான்ட்ரிபியூட் டு வெல் ஓவர் 70% of services in all the sectors in India. எல்லா செக்டர், எந்த செக்டர் எடுத்துக்கிட்டாலும் யூ டாக் அபவுட் சைல்டு வெல்ஃபேரா இருக்கட்டும், அப்படி இல்லைன்னா டிசபிலிட்டி வெல்ஃபேரா இருக்கட்டும், அப்படி இல்லைன்னா ஆர்ஃபனேஜஸ்ல இருக்கட்டும், இல்லை மருத்துவம் இருக்கட்டும், கல்வி இருக்கட்டும், எல்லா ஏரியாலையுமே வெல் ஓவர் 70%, 70 நான் குறைவா சொல்றேன்னு தான் சொல்லுவேன், 80 and above கூட சொல்லுவேன் நான். அவ்வளோ வந்து பார்த்துக்கிறது இஸ் ஒன்லி த்ரூ என்ஜிஓஸ். அதனால இந்த எனக்கு இது ஒரு பக்கம் இருக்க, நான் என்ன பண்ணேன், ஒரு கண்டினியூஸா ஒரு சில நிறுவனங்களுக்கு ரெகுலரா போயிட்டு இருந்தேன் நான் ஆன் வேரியஸ் அக்கேஷன்ஸ். அங்க போகும்போது பார்த்தா ஒவ்வொரு என்ஜிஓவும் ஒவ்வொரு டிபிஓவும் ரொம்ப முக்கியமான வேலை அவங்க ஏரியால பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆனா அவர்களுடைய வளர்ச்சியை பார்த்தா ஒரு சில என்ஜிஓஸ் ஒரு சில டிபிஓஸ் ரொம்ப பெரிய அளவுக்கு நல்லா வளர்ந்துருக்காங்க. பட் மற்ற என்ஜிஓஸ் டிபிஓஸ் வந்து குறைவான லெவல்ல தான் வளர்ச்சி இருக்கு. இருந்தாலும் 2 பேருமே ரொம்ப உபயோகமான ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தா கூட, சேவைகள் கொடுத்துட்டு இருந்தா கூட, ஒரு பக்கம் வந்து நல்ல வளர்ச்சி இருக்கு, இன்னொரு பக்கத்துல வந்து வளர்ச்சி இல்லை. இது எனக்கு ரொம்ப மனசுக்கு வருத்தமா இருந்தது. ஏன் வருத்தமா இருந்ததுன்னா, இவங்க அருமையான வேலை செய்யறாங்க, பட் இவங்களுக்கு ஏன் அந்த வளர்ச்சிக்கான துணை, வளர்ச்சிக்கான முற்போக்கு வழிகள் இவங்களுக்கு ஏன் கிடைக்கப்பெறல அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கேள்வி வந்தது எனக்கு. அப்பதான் எனக்கு தோணுது, ப்ராபப்ளி தட் வி ஷுட் ஹாவ் என்ஜிஓ டெவலப்மெண்ட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு கோர்ஸ், அண்டர் கிராஜுவேட், போஸ்ட் கிராஜுவேட், யூனிவர்சிட்டி லெவல்லையும் அப்படி ஒரு கோர்ஸ் வந்ததுன்னா என்ஜிஓ டெவலப்மெண்ட் அண்ட் மேனேஜ், அப்போ எல்லாமே வந்து ரெகுலரைஸ் பண்ணலாம். அவங்களுக்கு கொடுக்குற கிராண்ட், அந்த கிராண்ட் யூட்டிலைசேஷன். இப்போ எப்படி சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸ் வந்து ஒரு ஆக்டின் கீழே அவங்க சர்டிஃபை பண்றாங்களோ, அந்த மாதிரி கம்பெனி செக்ரட்டரிஸ் இருக்கிற மாதிரி இந்த ஒரு பர்டிகுலர் குரூப் என்ஜிஓ டெவலப்மெண்ட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஏரியால ஒருத்தருக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்தா, அப்போ ஃபண்ட் யூட்டிலைசேஷனும் சரி, அதுக்கப்புறம் டெவலப்மெண்ட் இனிஷியேட்டிவ் சரி, ப்ராஜெக்ட் எழுதுறது சரி, சிஎஸ்ஆர் கிராண்ட் அவைல் பண்றதுக்கு சரி, எல்லாத்துக்குமே, இல்லை கவர்மெண்ட் கிராண்ட்டுக்கு அப்ளை பண்றது எல்லாத்துக்குமே இவங்க வந்து ட்ரெயின்ட், அப்ரூவ்ட், ரிகக்னைஸ்ட் பர்சன் ஹூ கேன் பி மேட் இன் சார்ஜ் இந்த டெவலப்மெண்ட். இப்படி ஒன்று இருந்தா ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு எனக்கு பட்டது. ஸோ ஐ தாட் ஐ ஷுட் ஷேர் தட் வித் யூ. இருந்தாலும் இந்த பிரைமரி கேர் அப்படிங்கிற ஒரு ஏரியா, அதாவது ஏதாவது ஈஸியா ஆக்சசிபிள் ரூட் ஃபார் கேர், ஈஸியா எந்த ஆக்சசிபிள் ரூட் போனா கேர் நமக்கு கிடைக்கும், உதவிகள் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது, இதெல்லாம் வந்து எடுத்து சொல்றதுக்கு நமக்கு கிராமப்புறங்கள்லையும் தேவை, நகரப்புறங்கள்லையும் தேவை. ஏன்னா இன்னும் அந்த ஒரு டாக்டர் ஹிமாங்ஷு சார் சொன்ன மாதிரி அவேர்னஸ் அப்படிங்கிறது ஜனங்க நடுவில் இன்னும் வளரணும். ஸோ அந்த வளர்ச்சிக்கு தேவையான மீடியால இருந்து அந்த அளவுக்கு ஃபோக்கஸ் கிடைக்கிறது இல்லை. இது இன்ஃபேக்ட் மற்றவர்களுடைய தேவைக்கும் பர்சன்ஸ் வித் டிசபிலிட்டிஸ் உடைய தேவைக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. அதனால அவங்களுக்காக தனிப்பட்ட முறையில நம்ம பப்ளிசிட்டி, அவேர்னஸ், மீடியா ஆக்டிவிட்டிஸ் இதெல்லாம் வரணும். இன்ஃபேக்ட் பாம்பே யூனிவர்சிட்டியில ஒரு கோர்ஸ் இருந்தது, மும்பை யூனிவர்சிட்டியில மீடியா அண்ட் டிசபிலிட்டி கம்யூனிகேஷன் அப்படின்ட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சில ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் கூட நம்ம நடத்தி we should increase the penetration in terms of awareness. நான் வந்து யுஎன்டிபி சப்போர்ட்ல ஒரு ஸ்டடி ஒன்று பண்ணியிருந்தோம். அதாவது எய்ட்ஸ், ஹெச்ஐவி பத்தி எந்த அளவுக்கு
disabled groups தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்ட்டு. இன்ஃபேக்ட் we also interviewed many persons with disabilities and organizations of persons with disabilities for persons with disabilities. அவங்க எல்லாருக்குமே in terms of content வந்து அவ்வளவா ரீச் ஆகலை. ஸோ அந்த கண்டென்ட் ரீச் ஆகணும்னா accessible ஃபார்மேட்டில் அது வரணுங்கிறது an important point that every organization, be it DPO or be it NGO, will have to take it forward. Apart from the basic rights-க்கு அதெல்லாம் என்னென்ன பண்ணுறாங்களோ all that அதெல்லாம் I'm not touching. But apart from that, what can happen அப்படிங்கிறது அதை மட்டும்தான் நான் வந்து பேசிட்டு இருக்கேன். அப்புறம் ஒரு கிராமத்துல எனக்கு தெரியும் ஃபார் சில்ட்ரன் வித் டெஃப்னஸ் வந்து ஒரு காது கேட்காத ஒரு குழந்தை பிறந்தா ஒரு கிராமத்துல 1000 பேர் இருக்கிற ஒரு கிராமத்துல அந்த குழந்தை மட்டும்தான் தனியா இருக்கும். ஒன்லி ஒன் சைல்டு வித் டெஃப்னஸ். அந்த சைல்டும் சரி, அந்த அவர்களுடைய பெற்றோர்களும் சரி, இன்னொரு அதே மாதிரி ஒரு காது கேட்காத குழந்தை இருக்கிற பெற்றோர்களை பார்க்கும் வரைக்கும், இன்னொரு காது கேட்காதவங்க இவங்க பார்க்குற வரைக்கும் இவங்களுக்கு ஏண்டா நமக்கு இப்படி இருக்கு, எந்த விதமான கம்யூனிகேஷன் இருக்காது, எந்த விதமான இன்புட்டும் இருக்காது. they'll feel so isolated, so frustrated. ஸோ இது வந்து ஒவ்வொரு டிசபிலிட்டி ஏரியாலையும் தனியா அவங்க வீட்டில் மட்டும் இருக்கும்போது அந்த ஒரு பிரச்சனை இருக்கு பாருங்க, சொல்லி மாளாது. அந்த அளவுக்கு they all go through suffering. ஸோ இந்த இடத்துலயும் வந்து நிறைய பேர் சொன்ன மாதிரி நெய்பர்ஹுட் சென்டர்ஸ் வந்து நம்ம ஆரம்பிக்கணும். இது வந்து கிராமப்புறத்தில் இருக்கிற டிபிஓஸ் அவங்க எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு பேசி சொல்லி எங்க போகலாம், எப்படி என்னென்ன விதங்கள்ல அவங்களுக்கு உதவிகள் கிடைக்கப்பெற செய்யலாம், இதெல்லாம் வந்து நம்ம பண்ணலாம். இப்போ கர்நாடகால ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க பர்சன் வித் டிசபிலிட்டியை வில்லேஜ் ரீஹாபிலிட்டேஷன் ஒர்க்கராக வச்சிருக்காங்க அவங்க. ஸோ தெர் இஸ் ஒன் பர்சன் இன் எவ்ரி வில்லேஜ் ஹூ வில் பி சப்போர்ட்டிங் கைடிங் பீப்புள் வித் டிசபிலிட்டிஸ். இது வந்து ஒரு அருமையான மாடல். இதே போல அந்த மாதிரி ஒரு ஃபெசிலிட்டி இல்லாத வர்ற வரைக்கும் நம்ம வந்து we can create a disabled persons organizations can provide that kind of support to them. எங்க போலாம், என்ன பண்ணணும், என்ன பண்ண முடியும், இதெல்லாம் சொல்லலாம். ஏன்னு கேளுங்க, நம்ம கிட்ட வந்து இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் ப்ரொஃபஷனலி ட்ரெயின்டு பீப்புள் வந்து கிராஸ்லி inadequate. ஸோ அப்போ நமக்கு நாமே செய்துக்கிறது தான் சரியான வழிமுறை. ஸோ நமக்கு நாமே செய்துக்கிறதுல வந்து இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஸ்டெப். இது நம்ம முன்னோக்கி போறதுக்கு இதுல ரொம்ப இன்னொரு பர்டிகுலர் ஏரியா எனக்கு பட்டது வந்து இது நம்ம டிசேபிள் பர்சன்ஸ் ஆர் நேஷனல் லெவல் ஆர்கனைசேஷன் ஆகட்டும், என்னப்பா என்ன அடிஷ்னலா நமக்கு என்ன காசு செலவாகுது நம்ம குழந்தைகளையோ நம்ம வீட்டில் இருக்கிற உடல் ஊனமுற்ற ஒருத்தரையோ பார்த்துக்கிறதுக்கு அவருக்கு செய்யறதுக்கு அடிஷ்னலா நமக்கு என்ன செலவாகுதுங்கிறது யாரும் இந்த இதுவரைக்கும் வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்றதே கிடையாது. அது எந்த மாதிரி குறையா வேணாலும் இருக்கலாம், எந்த மாதிரி ஒரு பிசிக்கல் டிசபிலிட்டியா இருக்கலாம், மென்டல் டிசபிலிட்டியா இருக்கலாம், காக்னிட்டிவ் டிசபிலிட்டி, எதுனாலும் நான் சொல்றது உங்களுக்கு எல்லாம் புரியும் நினைக்கிறேன். வாட் இஸ் தி அடிஷ்னல் காஸ்ட் இன்வால்வ் இன் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் அ பர்சன் வித் டிசபிலிட்டி? அதே வயசுல இருக்கிற எல்லாரும் சாப்பிடுவாங்க, எல்லாரும் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போவாங்க. ஸோ ஆல் தட் இஸ் தேர். அதெல்லாம் அடிஷ்னல் காஸ்ட். அதுக்கும் மேல இவங்களுக்காக மட்டும் நம்ம தனியா என்ன செலவு பண்றோம்? ஸோ அந்த செலவுக்கு வந்து we need to make some arrangement. ஸோ அந்த ஒரு பார்ட் வந்து ஒன்லி disabled persons organizations both at national and also in rural areas. ஸோ என்ன ரெண்டு பேருக்கும் ஆகிற செலவு வித்தியாசமான செலவினங்கள் வித்தியாசமானது. ஸோ அதை வந்து நம்ம we should study that. நான் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு சில ஏரியாஸ்ல எல்லாமும் நல்லா ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். I can share it also with you as and when you deem required. இவர் சார் ரொம்ப அழகா சொன்னார், ஹிமான்ஷு சார், about digitalization and use of digital technology.
ரொம்ப ரொம்ப அருமையான வார்த்தைகள் அது. வி ஷுட் யூஸ் தட். எனக்கு நல்லா தெரியும், அமர் சேவா சங்கத்திலிருந்து ரொம்ப சூப்பரா அவங்க வந்து டிஜிட்டல் டெக்னாலஜி ஜனங்கள் எல்லாம் போய் சேர்றதுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறது. ஸோ that's something that I want to highlight here also. Nevertheless, இப்போ வருகிற காலங்கள்ல ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பேஸ்டு டெக்னாலஜி கூட நம்மள யாருக்கெல்லாம் அது முடியுமோ, நம்மள ஒரு சிலர் யூனிவர்சிட்டி லெவல்ல கனெக்டடா இருக்கிறவங்க, அகடமிக் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்ல இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி லெவல்ல கனெக்டடா இருக்கிறவங்க, நம்ம வந்து ஐ திங்க் வி ஷுட் இவால்வ் ஏஐ பேஸ்டு சொல்யூஷன்ஸ் டு சப்போர்ட் டிபிஓஸ் அண்ட் என்ஜிஓஸ். ஸோ இதை வந்து நம்ம கண்டிப்பா பண்ண வேண்டிய ஒரு ஏரியா. அப்புறம் இப்போ ஐ டூ பிலீவ் இன் 2 இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட்ஸ். ஒன்று வந்து டீப்ரொஃபஷனலைசிங். நம்ம எவ்வளவு வந்து டெக்னிக்கலா பேசி ஜனங்களுக்கு புரியாத அளவுக்கு ப்ரொஃபஷனலைஸ் பண்றோமோ, அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நம்ம என்ன ஜனங்களுக்கு கிடைக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அது அவங்க கிட்ட இருந்து தூரமா போயிடும். It goes farther away from common man. The more you make it technical. நான் அதான் சொல்லுவேன், எங்ககிட்ட காது கேட்கலன்னு டெஸ்டிங்குக்கு வருவாங்க. டெஸ்ட் பண்ணிட்டு we'll tell them you have bilateral moderate sensory neural hearing loss annuவான். அவன் வந்ததே ஹியரிங் லாஸ்ன்னு தான் வந்தது கம்ப்ளைண்ட். பட் நாங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு சொல்றது, ஆமா உனக்கு பைலேட்டரல் சிவியர் மாடரேட் சென்சரி நியூரல். அதனால என்ன அவருக்கு? அதை வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு டீப்ரொஃபஷனலைஸ் பண்ணி எந்த அளவுக்கு ப்ராக்டிக்கலா சொல்ல முடியுமோ அந்த அளவுக்கு லைஃப் ஓரியன்டா சொல்லணுங்கிறது முக்கியமான பாயிண்ட். இதை வந்து கேன் பி வெரி வெல் டன் பை ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஆஃப் பர்சன்ஸ் வித் டிசபிலிட்டிஸ், எஸ்பெஷலி இன் வில்லேஜஸ். ஸோ இதை வந்து ஐ ஆம் வெரி கிளியர் தட் அவங்களால தான் இது பண்ண முடியும். அப்படி இல்லைப்பா, இப்படி இங்கே போனால் இவங்க இப்படி பண்ணுவாங்க, இதில் இது வலிக்கும் வலிக்காது, இதில் பயப்பட தேவையில்லை. ஆல் தீஸ் இது எப்போதுமே நான் வந்து மெடிக்கல் காலேஜ், மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜில் ஒர்க் பண்ணேன்னு அபியும் பேசும்போது சொன்னாங்க. அப்போ ஜனங்க வருவாங்க, காது கேட்கல, காது ஆப்ரேஷனுக்கு. அந்த காது ஆப்ரேஷனுக்கு வர்றவங்க டாக்டர், சீஃப் டாக்டர் பார்த்துட்டு சொல்லுவாங்க, ஆமா உங்களுக்கு காது ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு. பட் என்ன நீங்க சரின்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த வெள்ளிக்கிழமை ஸ்லாட் இருக்கு, நான் போட்டுடுறேன் அப்படின்னுவாங்க. அவர் என்ன பண்ணுவார், உடனே சார் கொஞ்சம் இருங்க சார் நான் வந்துடுறேன்னு வெளியில வருவார். வெளியில வந்து அங்க இருக்கிற வார்டு பாய் கிட்ட கேட்பாரு, என்னப்பா இந்த டாக்டர் நல்ல டாக்டர் தானா, இவர் இன்னைக்கு சொல்றதே பண்ணிக்கலாமான்னு. வார்டு பாய் சொல்லுவான், இல்ல பண்ணிக்கோ, அவர் நல்ல டாக்டர் பண்ணுவாருன்னு. அப்ப வந்து டாக்டர் கிட்ட சொல்லுவான், சார் நீங்க சொன்ன மாதிரி நான் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு. என்ன பாயிண்ட்னா, நம்ம சர்க்கிள்ல இருக்கிறவங்க, நம்மள மாதிரி இருக்கிறவங்க சொன்னா அது வந்து எடுத்துக்குவாங்க ஜனங்க. வித்தியாசமா இருக்கிறவங்க சொல்லும் போது, அதாவது மற்றவங்க சொல்றது அந்த நம்பிக்கை அப்படிங்கிறது அங்கதான் வருது. இந்த நம்பிக்கை வெவ்வேறு நிலைகள்ல அந்த நம்பிக்கை வருது. இப்ப நான் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வகுப்பை சேர்ந்தவன் அப்படின்னா, என்னுடைய குறிப்பிட்ட வகுப்பை சேர்ந்த ஒரு டாக்டர் அங்க இருந்தாருன்னா அவர்கிட்ட போவேன் நான், ஏன்னா அவர் மேல எனக்கு நம்பிக்கை ஜாஸ்தி. ஸோ இந்த மாதிரி சோசியல் நெட்வொர்க்கிங், சோசியல் சேனலைசிங் இது நடக்குது. ஸோ அந்த விதத்திலையும் வந்து இஃப் வி ஹாவ் டிசேபிள்டு பர்சன்ஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ், பீப்புள் வித் டிசபிலிட்டிஸ் என்டரிங் இன் டு த ஹவுஸ் ஹோல்டு அண்ட் டாக்கிங். நான் கிராமத்துல எல்லாம் போய் ஒர்க் பண்ணும் போதெல்லாம் பெருசா வந்துட்டாங்க இவங்க ஊர்ல இருந்து, இவங்களுக்கு வந்து ஊனமுற்றவர்களுக்கு இவங்க உதவி பண்றாங்களா அப்படின்னு. பட் அதே இது வந்து ஜென்ரலா ஜனங்க சொல்ற ரிமார்க். இந்த பக்கத்துல தண்ணி வர்றதில்லை, குடிக்கிற தண்ணி வர்றதில்லை, இந்த பக்கம் ஒரு பிரிட்ஜ் கட்டினா வந்து நாங்க அந்தாண்ட போயிடுவோம். ஆனா அது இல்லை. நானே வந்து ஒரு காது கேட்காத குழந்தை இருக்கிற வீட்லேயோ
மன வளர்ச்சி குன்றிய குழந்தை இருக்கிற வீட்லயும் நான் வந்திருக்கேன், ஊனமுற்ற குழந்தை அவங்களுக்கு உதவி பண்ண வந்திருக்கேன்னா அவங்க கூப்பிட்டு திண்ணையில உட்கார வச்சு ஒரு டம்ளர் தண்ணி கொடுப்பாங்க குடிக்கிறதுக்கு. நீங்க இது பண்ணுங்க சார் அப்படின்னு. புரியுதா? அது அதனுடைய அந்த அந்த வலி தெரிஞ்சவங்க தான் முன் வருவாங்க. அந்த வலி தெரிஞ்சவங்க நம்ம நம்புறதுக்கு, அது அவங்களுக்கு சாதாரணமா நம்ம போனா தெரியாது. அதனால பர்சன்ஸ் வித் டிசபிலிட்டிஸ் அங்க உள்ள போய் அவங்க வந்து இங்க வாங்க, நான் எனக்கு இதெல்லாம் நடந்திருக்கு, இதெல்லாம் பண்ணிருக்கு, இதெல்லாம் எனக்கு பண்ணல, அதனால நீங்க இது பண்ணுங்க, எப்படி வேணாலும் சரி. இதெல்லாம் பண்ணியிருந்தா எனக்கு இதெல்லாம் வந்திருக்காது. எங்க இம்யூனைசேஷன் வந்து ஊசி போடுறாங்க, போய் போட்டுக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வகைகள்ல வந்து சொல்றதெல்லாம் வந்து டிசேபிள்ஸ் பர்சன்ஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் தான் அதை பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. அதே போல இது வந்து டீப்ரொஃபஷனலைஸ் பண்ணணும். அதை வந்து அதாவது தெர் இஸ் a nice term called demystifying. demystify and talk to people, tell people அப்படின்னு. இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் வந்து நம்மெல்லாம் ஃபார் குட் ஆர் பேட் எப்படியோ நம்ம கலாச்சாரத்திலேயே இன்னைக்கு கமர்ஷியலைசேஷன் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. எந்த ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கிட்டாலும் அதுல கிட்டத்தட்ட 40% என்னுடைய பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்டுக்கு போயிடுது. மீதி 60% தான் வந்து அந்த அதனுடைய விலையே இருக்கும். யூ கேன் நேம் எனி டிசபிலிட்டி எய்ட், அசிஸ்டிவ் டெக்னாலஜி, காஸ்ட், இதெல்லாம் நிறைய வந்து அதுல கமர்ஷியலைஸ் பண்றாங்க எல்லா விதத்திலையும். அந்த கமர்ஷியலைசேஷன்ல வந்து அடி வாங்காம பார்த்துக்கணும். நம்ம பர்சன்ஸ் வித் டிசபிலிட்டிஸ், எஸ்பெஷலி பீப்புள் ஹூ கெனாட் அஃபோர்ட், ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் அடி விழாம இருக்கணும் அப்படின்னா we have to protect them with implementable solutions. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ரொம்ப பிடித்தமான ஒரு கதை வந்து ஒரு எலி ஒரு காட்டுக்குள்ள போய் மாட்டிக்குது. அந்த காட்டுல இருந்து அந்த எலிக்கு வெளியில எப்படி போகணும்னு தெரியல. அப்ப அந்த எலி சுத்தி முத்தி பார்த்துச்சு, யார் இருக்காங்க, யாருக்கிட்ட நம்ம அதை கேட்கலான்னு. பார்த்தா மேல மரத்து மேல ஒரு ஆந்தை உட்கார்ந்து இருந்தது. ஸோ இது ஆந்தை கிட்ட கேட்டது, அந்த எனக்கு சொல்லு, எனக்கு எப்படி வெளியில போறதுன்னு தெரியல, எப்படி நான் வெளியில போறது இங்க இருந்துன்னு. அப்போ அந்த ஆந்தை சொன்னது, ரொம்ப சிம்பிள்ப்பா, நீ ஜஸ்ட் நான் பறந்து போகணும் அவ்வளவுதான் அப்படின்னா. ஆந்தை சொன்ன பதில் பறந்து போலாம், ரொம்ப சிம்பிள் அப்படின்னு ஆந்தை சொல்லிச்சு. ஆனா எலியால பறக்க முடியுமா? ஆன்சர் கரெக்டா, சொல்யூஷன் கரெக்டா? ஆன்சர் கரெக்ட், சொல்யூஷன் கரெக்ட். ஆனா எலியால பறக்க முடியுமா? பறக்க முடியாது. அப்போ இஸ் இட் அன் இம்ப்ளிமெண்டபிள் சொல்யூஷன்? அது வந்து இட் இஸ் நாட் இம்ப்ளிமெண்டபிள். அதனால நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சு என்ன சொன்னாலும் அது வந்து ஒரு இம்ப்ளிமெண்டபிள் சொல்யூஷனா சொல்லணுங்கிறது ஒரு முக்கியமான பாடம் இந்த கதையிலிருந்து நான் சொல்ல விரும்புறது. எது எதெல்லாம் விலை அதிகமா இருக்கிறது, அஃபோர்டபிலிட்டி, ஆக்சசிபிலிட்டி, இது ரெண்டுக்குமே வந்து முக்கியத்துவம் தரணும். இது வந்து எனக்கு ஆஸ் அ பர்சன் வித்தவுட் டிசபிலிட்டி எனக்கு அதுல அந்த அளவுக்கு பிடிப்பு கிடையாது. எனக்கு பண்ணணுங்கிற ஆசை இல்லைன்னா இல்லை, எனக்கு பண்ணணும்னு ஆசை இருக்கு. பட் நானே இஃப் ஐ எம் அ பர்சன் வித் டிசபிலிட்டி, அப்போ அடடா மை எம்பத்தி லெவல் இஸ் மோர். நான் இன்னும் மேல விழுந்து போய் சொல்லுவேன், இல்லை இல்லைங்க நீங்க பண்ணிடுங்க, தயவுசெய்து பண்ணிடுங்க, இது இப்படி ஆகும் அப்படிங்கிறது. அது வந்து அந்த அந்த நம்ம மனசு, நம்ம வயிற்றுல அந்த பேர்னிங் வருது நமக்கு. ஸோ அது வந்து நம்ம வி ஷுட் கேபிட்டலைஸ். அது வந்து ஐ வுட் ஸ்ட்ராங்லி ரெக்கமெண்ட் that it goes along with persons with disabilities and especially the self-help group and DPOs. ஸோ இதை பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஒரு மெயின் பாயிண்ட். அப்புறம் அந்த மீடியா ரோல் எல்லாம் கூட ரொம்ப அருமையா சொன்னாரு. நானும் ஐ ஆல்சோ டச் தட் டாபிக். பட் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் வந்து நான் இங்க சொல்ல விரும்புறது, அந்த நேஷனல் லெவல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ், either DPOs, NGOs, எனக்கு தெரிஞ்சு என்னுடைய வாட் கம்ஸ் டு மீ மோர் அண்ட் மோர் இஸ் விஷன் மிஷன் வந்து காமனா இருக்கணும் எல்லா ஆர்கனைசேஷனுக்கும். விஷன் மிஷன் காமன் டு ஆல் த ஆர்கனைசேஷன்ஸ்.
அதுல ஒரு பகுதி மட்டும் பண்றதா இருந்தா அதை மட்டும் நம்ம சூஸ் பண்ணி நாம பண்றோம். மற்றதெல்லாம் பண்றோம்னா இது திஸ் வில் கிவ் அ பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் சர்வீசஸ் தட் ஆர் பீங் ஆஃபர்ட். இது வந்து ஒரு பார்ட் தட் ஐ ஃபீல். ரெண்டாவது, அவர் சாருன்னு சொன்னாரு, எல்லாரும் ஒவ்வொரு திக்குல வெவ்வேறு விதமா யோசிக்கிறத விட, ஸோ வி நீட் டு ஹாவ் குளோபல் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம், அதாவது ரீஜனல் அண்ட் நேஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் ஒன்று கண்டிப்பா வரணும், which will channelize all the resources towards benefit for persons, to the needy persons. ஸோ இது வந்து வரணும் அப்படிங்கிறது. இதை பிஃபோர் I just wish to share with you a story which I love again. உங்களுக்கு you all know that the rabbit and turtle story, where the turtle wins the race. So why did the turtle win the race? ஏன் அந்த ஆமை, முயலும் ஆமையும் கதை தெரியுமில்ல, அந்த ஆமை வந்து எப்படி ஜெயிச்சது? முயல் தோத்து போச்சு. ஏன் தோத்து போச்சு? ஏன்னா முயல் தூங்கிடுச்சு. பட் அடுத்த நாள் வந்து முயல் மறுபடியும் போய் ஆமையை கூப்பிடும், வா வா இன்னைக்கு நம்ம ரேஸ் போலாம் மறுபடியும் அப்படின்ட்டு. ஸோ அந்த அடுத்த நாள் ரேஸுக்கு போறாங்க. அப்போ போகும்போது முயல் தூங்காது. கண்டிப்பா முயல் ஜெயிச்சிடுச்சு அந்த. ஸோ அகைன் இது வந்து திஸ் இஸ் நாட் எண்ட் ஆஃப் த ஸ்டோரி. இதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணுவாங்க? அடுத்த நாள் அன்னைக்கு ஆமை போய் சொல்லும், வா வா நாளைக்கு நம்ம ரேஸுக்கு போகலாம், ஆனா இந்த தடவை நான் தான் ரூட்டு சொல்லுவேன், எந்த ரூட்டுல போகணும் அப்படின்னு. அது ஆமை என்ன சொல்லுச்சு? பாதி தூரம் தண்ணி, பாதி தூரம் லேண்டு, வா போகலாம் அப்படின்ட்டு. அப்போ ஆமையும் சரி முயலும் சரி மோர் ஆர் லெஸ் அதே நேரத்தில் தான் போய் சேர்ந்தாங்க அங்க டெஸ்டினேஷன். அதோட முடியல கதை. அன்னைக்கு மறுபடியும் ஆமையும் முயலும் உட்கார்ந்து பேசிட்டு அடுத்த நாள் மறுபடியும் அவங்க வந்து ஒரு காம்படிஷன் அந்த ரேஸுக்கு போறாங்க. பட் இந்த தடவை தனித்தனியா இல்லை, சேர்ந்து போறாங்க. தண்ணி இருக்கிற பீரியட்ல எல்லாம் ஆமை முதுகுல முயல் உட்கார்ந்து போகும். லேண்டு பார்ட்ல வந்து முயலுடைய முதுகுல ஆமை உட்கார்ந்து போகும். ஸோ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அந்த மாதிரி போனது. they reached the destination faster than individually. இதுல என்னென்ன லெசன்? ஒன்று, தூங்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது, டோன்ட் ஸ்லீப் வென் யூ ஆர் அட் ஒர்க். ஸோ நம்பர் 2 இஸ் யூஸ் யுவர் இன்டெலிஜென்ஸ். அதான் பண்ணது ஆமா, கொஞ்சம் தூரம் தண்ணி கொஞ்சம் தூரம் லேண்டு அப்படி போகலாம் அப்படின்னு. யூஸ் யுவர் இன்டெலிஜென்ஸ். தேர்டு, டீம் ஒர்க். டீம் ஒர்க்ல வந்து we always succeed. இது மூணும் தான், these are the moral of the story. And I wish to conclude by saying that what we do has to be collectively we need to be doing. And you as an organization have been doing wonderfully well for all the 100th week today. And it is such a great pleasure to be sharing some of my thoughts with you all. And I thank you all for patient hearing. And I thank Varadakutty sir and Dr. Chidambaram and all of you for giving me this opportunity to share some of my views with you. And please forgive me if I have hurt any of you in the process of my talk. Thank you so much. Thank you, Professor Rangasayee sir. And in spite of your distance barriers, it is not a barrier because you are in London now, but the barrier-free environment is now created because of the technology. If we are able to hear Dr. Rangasayee sir from London, it is because of the technological innovations, and our congregation is using this technological innovation for combining the people across the country, across the world. Thank you, sir, for sparing your valuable time. And I request you to stay with us for some more time because Dr. Poonam Natarajan has also joined here. And now it is time for Dr. Poonam Natarajan. And she will talk on the subject, empowering the guardians of persons with intellectual disabilities.
And I would like to introduce Dr. Poonam Natarajan as the former chairperson of National Trust. And she is the founder of Vidyasagar, Chennai, and empowered thousands of persons with lakhs of persons with disabilities over the period of the last 25 to 30 years. And she has traveled across the world and participated in a lot of conferences, seminars, and she is the person who has developed and empowered a lot of persons with disabilities, like Mita, so like that. So many people still owe a lot to Dr. Poonam Natarajan, and she has also created the last Purple Fest in Goa. She was invited to create a model housing scheme for the differently abled, which she did in Chennai. So it is a great fortune for us. Dr. Poonam is with us today, and I request Dr. Poonam, you can present your speech in English, and we are here to translate into Tamil. Okay, thank you, madam. Dr. Poonam. Okay, meanwhile, shall we have one or two questions to HimangshuDass sir or Rangasayee sir? Those who want to ask your questions, கேள்வி கேட்கணும்னா தயவுசெய்து உங்களோட hand raise பண்ணுங்க. Based on the hand raising, we will call you one after another. அதை பேஸ் பண்ணி யாருக்கு கேள்வி சொல்லிட்டீங்கன்னா then we can coordinate with them. Poonam Natarajan madam வர வரையும் will discuss this. Sir, we'll go to the question and answer session, sir. போயிடலாம். பிறகு மேடம் வந்ததுக்கு பிறகு then we'll think over, sir. I think she is in the meeting. I don't know what happened. Okay. Does she attend or call? Yeah. Hello. Can you hear me? Yes, madam. Yes, madam. Yeah. I don't know. On my laptop, I'm not able to unmute myself or open the video. I don't know why. So can I speak from the phone? Can you hear me? Yes. You can speak, madam. Oh, thank you so much, Mr. Valdakutti. And thank you so much for inviting. I'm sorry, there's some problem with the laptop. It's not opening my video or my audio. So I'm talking from my phone. Can you hear me? Yes. You can start here. You can start. Yeah, okay. So my topic is empowering parents and guardians of people with intellectual disabilities. And this is a topic which I want to very much talk about, because many people, because with intellectual disabilities are so misunderstood in our country, that first of all, to understand that, medically, the board does a test, an IQ test for disabled people, and then gives them a disability certificate for intellectual disability. But that is just a figure, that score that they give. And that is not enough, actually, because if you want to really work and empower both, you have to empower both. Madam, your voice is not audible. You are not audible. Yes, the logical thinking, mathematics, and linguistic testing. But there are many other intelligences with people with disabilities, with intellectual disabilities have. Like they may have a intellectual disability, but they may be very good in, say, gardening, or in weaving, or in art. So in dancing, in kinesthetics. So those things are not tested. So first thing, when we talk about empowering people with disabilities, just like Mr. Rangasayee was sharing, the most important word for us is demystifying, or making people understand that your child may not be able to do things which other non-disabled children do in the classroom, but we have to explore and see what is it
that your child can do, and build on the strengths of the child, and build on what all the child likes to do, what her talents are, what her preferences are, and how she would like to go ahead in life. So that is very, very important when we want to train the guardians. I think when we talk about this, people with all the 4 National Trust disabilities, when you say intellectual disability or autism, or even cerebral palsy or multiple disabilities, your training and management cannot be done without the family. It's the family and the child that we talk about in our rehabilitation plan. And so we must understand what the dynamics of the family are, what the literacy levels are, what they understand about their child, how much they accept their child, how much they want to work with their child. Do they totally say, oh, this child is useless, can't do anything, leave him alone, leave her alone? No, that will be the most worst thing to do for our children with intellectual disabilities. But what we need to do is to understand how to make the child a participant in the family. And that can only be done by training the child in many skills in the household. Like many of our children with intellectual disabilities can do various tasks which the mother does, which they can help the mother to do. Like they can help with putting the clothes for drying, or folding clothes, or sorting out vegetables, or cutting vegetables, or sweeping, mopping, cleaning, washing dishes. So many things you can train a child with intellectual disabilities, and they do very well. And when they're appreciated and when they're given encouragement, they do very well. So when we talk about empowering the guardians, I think we should think about empowering the person with disability and the guardians. So the person with disability could be of any range, from a baby 0 to 6 years, school-going years, adolescent, and an adult. And how do you empower at the various ages is very different because the assessment is different. When the child is 0 to 6 years, we know that the child and the mother must understand that this is a very, very vital time for intellectual disability, because this is the time we have to teach the child certain skills, make sure that we can minimize the disability. We can only do it in the 0 to 6 years. So it's very important for us to catch our families and guardians at a young age, when the child is still young. Now, that doesn't happen easily because doctors don't understand that. Doctors are still, trying to see what medicine, or not able to really refer a child to a training program, wherever the training is happening. It could be, like Dr. Rangasayee said, Amar Seva Sangam has so many programs, Vidyasagar has so many programs, but you have to send them off to a good assessment of their skills, not assessment and IQ assessment, because IQ assessment is inadequate. It's adequate for a disability certificate, but it's not adequate to plan an IEP, an individualized education plan for a person with intellectual disabilities. For that, we need to try the child out in various activities and see what is it that makes her do, makes her work. We also always first try to understand what is the child's learning style, because some children are auditory learners, some children are visual learners, some children have to do the activity with their hands to learn. So they're physical, kinesthetic learners. So your training program, when we talk to the parent on how to train her child, it has to be according to the assessment of how the child will learn. Will the child learn through auditory, while the mother explains, names, labels, objects, and teaches the child body parts,
things in the household, things, activities happening, action words. Or does the child have to see them happen? Or does the child have to do them herself before she learns it? So these are very important for intellectual disability. When I'm empowering a parent, I make her understand that let's understand your child and let us then work out a program, work out the activities according to her learning style. If I don't look at the learning style and just simply say, okay, teach her this, teach her body parts. Mother might keep trying 100 times, but the child may not learn. But if I know that what kind of learning style has the child got, what does the child need to learn, then I can slowly work on a program where the child gets to understand her environment, gets to understand her body, gets to understand her parents, her family members, her home, or wherever she lives, gets to understand how to interact with other people. And also she must be rewarded for all the activity participation that she does. So 0 to 6 years is very important for actually training the child. And that is the time we really want to empower guardians and parents and caregivers of the children, because they can, early intervention programs, they may go for an early intervention program. If they have access to one, it is great. Because that is very important. But if they don't have access to one, the most important thing the family members can do is talk to the child and interact with the child, make the child participate in everything, tell stories to the child, songs with the child, help the child to move around, feel objects, name objects, label sounds. And that's how the child learns. And then when they go to school going years, we do encourage children, even with intellectual disabilities, to go to regular schools, especially in the first few years. They do quite well. Class 1, class 2, class 3, some of the kids can do very well. It's only in the higher classes where they get lost. But so send them off to school. Let them learn to socialize. Let them learn as much as possible with other children. Of course, there are many, many people. I have met families in rural areas, in slums, even in other urban areas, where they are very scared to send their child to school with intellectual disability because of the bullying, teasing. Many children with non-disabled children will tease them. Now, that is a big thing which parents may get empowered, but the empowerment has to be of the system also. The system has to ensure that the child with intellectual disability is accepted and not beaten up or bullied or scared. Or, the older children, the more able children will tend to do that. And that has been one of our major problems in inclusive education. So when you talk about inclusive education, when you want to go ahead and, encourage inclusive education, please ensure that there are enough people in this school management committees, in the school students, teachers who understand the vulnerability of a child with intellectual and developmental disabilities and can then support that child in, people becoming their buddies, their friends, rather than their bullies. And that is a big task all of us must do if we want to build a nice, peaceful, harmonious world and have our children included everywhere. And in children with may not be able to go through the entire school system. And so at some stage, we have to start thinking of children for pre-vocational skills. Because by the time they're in the 4th, 5th, 6th standard, in some states, they also start on pre-vocational skills for special children. Kerala does that. So some kind of, if the child can then, not be totally in the classroom, but can be part of a vocational training or a pre-vocational art or music or sports or, some crafts, and also see what her skills are, what her hand function is, what her talents are, what does she like to do, what does he like to do, then those things can be
encouraged and worked on for future as a vocational skill for a person with intellectual disability. The moment you can make a person with intellectual disability economically independent, even if it is with any small art or craft or which can be used and sold their products, you will find that how they're regarded in the community is very different than when they're totally considered to have no capacity. So we have to, first of all, I want to tell all of you is that we have to break down the attitudinal barrier that children with intellectual disabilities have no capacity. They may not have the capacity in the usual stereotype areas where non-disabled people have so much capacity, like mathematics, like language, like logical thinking. But they do have capacity in what we, in Vidyasagar at least, look at multiple intelligence. Like they have capacity in learning how to do art, or they learn how to dance, or they learn music, or they learn gardening, or they learn knitting, or they learn even sewing. Some of the children have done pretty well when it's very, very simple areas of stitching. So you got to look for those areas, see how they can participate and become part of the community. Because I think that's the biggest test of the community. How can you take the person who is considered to have the lowest capacity to become an integral and a participating member of the household, the family, and the community? So we start with the family. How do I empower this family? This family is actually shattered. They're saying we don't know what to do with this child. This child cannot fit into our world. But from there, we need to start. And how do we empower her? A father, mother, guardians means even grandparents. How do we empower them? Firstly, the most empowering thing for all groups is information. Tell them all about intellectual disability. Tell them about how many children have managed to do many things. There are children working in Lemon Tree Hotel. There are children who are working in crafts and earning money. There are children running Mitti Cafe today in Bangalore. There's so many children doing craft work, weaving. There are children making paper cups. So they have to understand that the capacities of our children may not reflect the capacities of non-disabled people, but they definitely have some ability to do some in some areas very well. And in other things, now the families have to also learn that this child may not learn skills which a non-disabled child learns very easily. Let's take activities of daily living. The child may not learn be toilet trained very easily. It might take 1, 2, or 3 years to train a child with intellectual disability. But it's not impossible. Toilet training, or learning to dress and undress and bathe and toothbrush and whatever, all the activities. But it requires the parents to have patience to break up each task into smaller tasks, which the therapist will do for you. She'll teach you how that each task can be broken up into smaller tasks, and subtask by subtask, you teach the child the total task. That is empowerment. You understand that once the child learns one task, then you go on to the next one. Then you go on to the next one. And the NIMH has done beautiful manuals and booklets on how to break this up, the chaining methods, on how to train a child. And we need to get this information to parents. Information is power. And once they have the information, most of the mothers and fathers will use that information. And we need to tell the mothers and fathers they don't need to get depressed or isolate themselves or not take their child out or lock up their child, be ashamed of their child. So empowering the parents of stage 1 will, of course, be to help them to understand that their child is as important and as valuable as any other child in our country. And once they understand that, and then take them on the slow journey of acceptance. You know how parents go through such a cycle of
shock, denial, depression, anger, and then we have to slowly help them to as they understand the more and as they get more information on what all is possible, because generally people think nothing is possible. That's what the world says. Oh my God, mentally retarded, intellectual disability, nothing is possible. That's not true. Our children can do many things, but they need to be nurtured slowly but surely, both by the parents and the community. So the parents have to understand. Non-disabled children, when they are growing up, it takes a village to grow a child. And the will is, how does the village, it's the community which helps. The community talks to the child. The community gives opportunities for children to grow. But when it comes to a child with intellectual disability, they get segregated, they get isolated, they get left at home. They are not allowed to participate. If we can just do a program of including them in these activities slowly, and with everybody having some empathy towards the child, I'm sure we can help the child to learn some skills and get on as she grows into an adolescent and adult, to become more and more proficient in small skills, which helps her to be included in the community. So I would like to, I don't want to talk too much, but this is what I want to leave. These are the thoughts I have on intellectual disability and on training and empowering parents and guardians of people with intellectual disability. So people with intellectual disability may need support throughout their lives. Some support, but not all support. That is why at the moment in Vidyasagar, we are trying to develop what we call circles of support. Some support from siblings, cousins, neighbors, community members, so that people with intellectual disabilities are empowered and their parents feel less worried about them and they can become part of the community. I think I'll stop here, Mr. Valdakutti. Okay, thank you, madam, because I think you're already not well and frequently coughing and after long days attending a lot of meetings, you spared your valuable time here. Thank you, madam, and our Kanaka Sabapati will translate your speech into Tamil. Dr. Chidambaram, Kanaka Sabapati is there? Sir, I will do it, sir. Okay. You explain what madam has spoken. Then, madam, you please stay along for some more time to take some questions. Another 10 minutes, it will be over. Oh, and thank you. HimangshuDass has agreed to wait, and Mr. Rangasayee, and you also please. Okay. Oh, thank you. Thank you, madam. Thank you. Dr. Chidambaram, நீங்க தமிழ்ல மொழிபெயர்த்து மேடம் பேசுறது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. Thank you, sir. Thanks, Poonam Natarajan madam, for your valuable talk how to strengthening the empowering the person with the intellectual disabilities, guardians and the parents. நான் மேடம் வந்து இந்த தலைப்புல வந்து ரொம்ப சிறப்பா வந்து நமக்கு எல்லாருக்கும் விஷயங்களை சொல்லியிருக்காங்க. எம்பவரிங், அதாவது குடும்ப உறுப்பினர்கள் எடுக்கும்போது முதல்ல வந்து பேரண்ட்ஸ் அவங்களோட சிப்ளிங்ஸ், அவங்க இருக்கக்கூடிய நெய்பர்ஹுட், அந்த இருக்கக்கூடிய வில்லேஜ் கம்யூனிட்டி, அந்த ஸ்ட்ரீட் வில்லேஜ் கம்யூனிட்டி, இவங்களை வந்து எப்படியெல்லாம் நம்ம வந்து எம்பவர் பண்ணணும் இன்டெலெக்சுவல் டிசபிலிட்டி அப்படிங்கிறத சொன்னாங்க. இன்டெலெக்சுவல் டிசபிலிட்டின்னு முதல்ல வந்து கிளாஸிஃபை பண்றதுலேயே மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனைகள் இருக்குது. ஏன்னா எல்லா குழந்தையும் வந்து இன்டெலெக்சுவல் டிசபிலிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு அம்ப்ரெல்லா டேர்ம்குள்ள கொண்டு வந்துடுறாங்க. அதுல அந்த இன்டெலெக்சுவல் டிசபிலிட்டி உள்ளர பார்த்தோம்னா நிறைய கேசஸ் இருக்காங்க. அதாவது நம்மகிட்ட லேர்னிங் டிசபிலிட்டி இருக்காங்க, அதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாங்குவேஜ் ப்ராப்ளம் உள்ளவங்க இருக்காங்க, அதுல வந்து அரித்மெட்டிக்ஸ்ல ப்ராப்ளம் உள்ளவங்க இருக்காங்க, கிராஃபியால ப்ராப்ளம் இருக்காங்க, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்காங்க. ஆகவே அந்த ஐடென்டிஃபிகேஷன்ல வந்து சரி பண்ண வேண்டியது இருக்குது. அது சரி அதுக்கு அந்த ஐடென்டிஃபிகேஷன் கரெக்டாக இருந்ததுன்னா அந்த குழந்தைக்கு என்ன வேணுமோ அதை வந்து நம்ம ஈஸியாக நம்மளால தர முடியும். அதனால வந்து அந்த மெடிக்கல் ஐடென்டிஃபிகேஷன்ல வந்து நிறைய விஷயங்கள் செய்ய வேண்டியது இருக்குது அப்படிங்கிற சொன்னாங்க. அதே மாதிரி வந்து எந்த ஒரு விதமான ஒரு பேரண்ட்ஸும் வந்து தன் குழந்தை வந்து எல்லாருடைய குழந்தைங்க மாதிரி இருக்கணும் அப்படி எதிர்பார்க்கறது வந்து நியாயமான ஒன்று தான். ஆனால் அதே நேரத்தில் வந்து அது
அந்த குழந்தைக்கு என்ன எபிலிட்டிஸ் இருக்குங்கிற விஷயத்த வந்து நம்ம வந்து இந்த குழந்தைங்க அந்த பேரண்ட்ஸ்க்கு சொல்ல வேண்டிய ஒரு நிலையில இருந்துட்டு இருக்கோம். அதுதான் வந்து வித்யாசாகர் வந்து செஞ்சுட்டு வருதுங்கிற விஷயத்த மேடம் சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி நிறைய தொண்ணூறுவங்களும் செஞ்சுட்டு இருக்குங்கிற விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க. பொதுவாக பார்த்தோம்னா இந்த குழந்தைங்களுக்கு அதாவது ஏர்லி ஐடென்டிஃபிகேஷன் ரொம்ப ரொம்ப பயனுள்ளதா இருக்கும். 0 to 6 இயர்ஸ்ங்கிற ஏர்லி ஐடென்டிஃபிகேஷன்ல வந்து நம்ம அந்த குழந்தைய வந்து ப்ராப்பரா வந்து டயக்னோஸ் பண்ணி அந்த குழந்தையோட எபிலிட்டிஸ் என்ன தெரிஞ்சா அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ட்ரைனிங் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க. இதெல்லாம் நம்ம வந்து இந்த அமைப்புகள் நிறைய செய்ய வேண்டியது இருக்குது. இதெல்லாம் சொல்லும்போது பார்த்தோன்னா வந்து இந்த அமைப்புகளுடைய ஸ்கோப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமைப்புகளுக்கு நிறைய ஸ்கோப் இருக்குது. இதெல்லாம் நம்ம செய்ய வேண்டியது இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து இன்னுமே வந்து பார்த்தோம்னா வந்து குறையா இருந்துகிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்லியிருக்கிறாங்க. இப்போ 0 to 6 ஏன் வந்து ஏர்லி ஐடென்டிஃபிகேஷன் சொன்னோம்னா எந்த அளவுக்கு நம்ம ஏர்லி ஐடென்டிஃபை பண்றோமோ அந்த அளவுக்கு வந்து அந்த குழந்தைங்களுடைய வளர்ச்சி வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற விஷயம் சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து இண்டிவிஜுவல் ஃபோக்கஸ்ட் பிளானிங் எஜுகேஷன் பிளானிங் வந்து பண்றது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். ஏன்னா அந்த ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் ஒவ்வொரு நீட் இருக்கலாம். இப்போ வந்து பார்த்தோன்னா வந்து இன்டெலெக்சுவல் டிசபிலிட்டி எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆட்டிசம் ஸ்பெக்ட்ரம் டிசார்டர் குழந்தைகள் இருக்காங்க. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து புரோலக ஆட்டிசம் ஸ்பெக்ட்ரம் டிசார்டர்ங்கிறது புரோலக சிந்தனையற்ற குழந்தைகள் சொல்லுவாங்க. அந்த குழந்தைகள் இருக்காங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து செரிபிரல் பாலசி குழந்தை இருக்காங்க. இந்த மாதிரி குழந்தைகள்லாம் இருக்கும்போது அவங்களுக்கான தேவைகள் என்ன அப்படிங்கிறத வந்தோ அந்த குழந்தைக்கான என்ன மாதிரி எஜுகேஷன் வேணுங்கிறத வந்து நம்ம வந்து அடிப்படையில நம்ம செய்ய வேண்டியதா இருக்குது. எல்லா குழந்தைங்களும் ஈக்குவலா நம்ம ட்ரைன் பண்ணோம்னா என்ன ஆகுதுன்னா அந்த குழந்தைக்கு கூட கிராசிங் பவர் எல்லாம் அதாவது அந்த ஒவ்வொரு குழந்தைங்க பார்த்தீங்கன்னா வந்து பார்ப்பதன் மூலயமா கத்துக்கிற குழந்தைங்க இருக்காங்க, கேட்டதன் மூலமா கத்துக்கிற குழந்தைங்க இருக்காங்க, தொட்டு உணர்தல் மூலயமா செய்யறது மூலமா கத்துக்கிற குழந்தைங்க இருக்காங்க. ஆகவே அந்த குழந்தைக்கு எப்படி லேர்னிங் இருக்குது அந்த லேர்னிங்க்கு ஏற்ற மாதிரி அதுக்கான வாய்ப்புகள் நம்ம கொடுக்கும்போது அந்த குழந்தைக்கு வந்து நிச்சயமா வந்து அந்த அவங்களுடைய எபிலிட்டிஸ் வந்து வெளியே கொண்டு வர முடியும். இதை வந்து நம்ம பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து நம்ம முதல்ல சொல்ல வேண்டியது இருக்குது. பேரண்ட்ஸ் சொல்லி அவங்களுக்கு கன்வின்ஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. கன்வின்ஸ் பண்ணோம்னா தான் அடுத்த கட்ட டெவலப்மெண்ட் அந்த குழந்தைக்கு வந்து ஏற்படும். அதனால வரையும் வந்து அது பிரச்சனை. அதனால வந்து எஜுகேஷன் ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் வாட் டு பி டன். எஜுகேஷன் தான் ரொம்ப அவசியம். அதை நம்ம எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கறத வந்து மேடம் ரொம்ப அற்புதமா வந்து நமக்கு எல்லாரும் சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி பார்த்தோம்னா வந்து இன்க்ளூஷன் ஒரு அம்ப்ரல்லா டேர்ம்ல வந்து குழந்தைங்களை வந்து உள்ளடங்கிய கல்வி திட்டத்துல வந்து படிக்க வைக்கிறது மூலியமா என்னன்னு அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து பல்வேறு விதமான சிரமங்கள் ஏர்லில வந்து ரொம்ப அவசியம். அதாவது இன்க்ளூஷன்ங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியமான ஒண்ணு. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட், தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் வந்து அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து இன்க்ளூஷன்ங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். பண்ணும்போது என்ன அந்த குழந்தைங்க சோஷியலைசேஷன் ஆகுறாங்க. அதே நேரத்துல பார்த்தோம்னா அந்த குழந்தைங்க வந்து அதே நேரத்துல அந்த அளவுக்கு வந்து மற்றவங்க பார்த்து கேவலமா எடை போடுறதுக்கும் இல்லை அவங்க வந்து குழந்தைங்க வந்து ஒரு ஒரு என்ன சொல்றதுன்னா அந்த அந்த குழந்தைய வைத்து கேலி பண்ணுவதற்கும் அந்த மற்ற குழந்தைங்களுக்கு வந்து வாய்ப்பா இருக்குது. ஆனா அதெல்லாம் நம்ம வந்து த்ரூ சென்சிடைசேஷன் மூலியமா அந்த டீச்சர்ஸ் எஜுகேட் பண்ற மூலியமா சிப்ளிங்ஸ் இடையில ஒரு நல்ல ஒரு விழிப்புணர்ச்சி கொண்டுட்டு வர மூலியமா இதெல்லாம் நம்ம குறைக்கலாம். அப்பதான் வந்து சமுதாயத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றம் வரும். ஆகவே அந்த அந்த விஷயமா வந்து நம்ம வந்து செய்ய வேண்டியது இருக்குது கல்வி நிலையங்கள்லங்கிற விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கு வந்து மேடம் வந்து இந்த போஸ்ட் ப்ரீ இன்க்ளூஷன் அப்படிங்கறத வந்து கேரளாவில் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. ஒரு குழந்தைய வந்து பள்ளிக்கூடத்துக்கு வந்து தயார் பண்ணி அவனுக்கு பண்ணுவதற்கு இன்க்ளூஷன் பண்றதுக்கு முன்னாடி ப்ரிப்பரேட்டரி மாதிரி எப்படி பண்றது அப்படிங்கிறது ப்ரிப்பரேட்டரி ட்ரைனிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரண்ட்ஸ்க்கும் கொடுக்கணும். பேரண்ட்ஸுக்கு முதல்ல அவங்களுக்கு எஜுகேட் பண்ணணும். ஏன்னா இந்த குழந்தைகள் பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு ஸ்கில்ல அவங்களுக்கு எலிஜிபிளா இருப்பாங்க. முடியலைன்னாலும் அந்த டெய்லி பண்ணக்கூடிய வேலைக்கு ரொட்டீன் ஒர்க்கு அந்த குழந்தைய நம்ம ட்ரைன் பண்ணலாம். ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹவுஸ் ஹோல்டு ஆக்டிவிட்டீஸ்ல அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னா அந்த இன்ட்ரெஸ்டட் ஃபீல்டு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கும்போது அதில் வந்து பிகம் மாஸ்டர் ஆல்சோ. இப்போ எஸ்பெஷலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா புரோலோக சிந்தனை குழந்தைங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி பயிற்சிகள்லாம் வந்து வழங்கும் போது நிச்சயமா அந்த குழந்தைகள் வந்து அந்த துறையில் வந்து சிறப்பாக வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து மேல ரொம்ப சொல்லியிருக்காங்க. இதுல பல்வேறு விஷயங்கள் பொதுவாக என்ன சொல்ல போனா தனிப்பட்ட குழந்தைய வந்து நம்ம வந்து பலப்படுத்தணும். அதே நேரத்தில் வந்து அந்த பேரண்ட்ஸ் அண்ட் சிப்ளிங்ஸ் அவங்கள வந்து நம்ம வந்து இந்த குழந்தையோட எபிலிட்டி உள்ளதான். ஆகவே வந்து இந்த குழந்தை வந்து நார்மல் குழந்தையோட நீங்க வந்து கம்பேர் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டை உருவாக்கிட்டோம்னாவே வில் மேக் தெம் டு அக்செப்ட் ஆஸ் தே ஆர். அந்த குழந்தைய வந்து எப்படியோ அந்த குழந்தைய அப்படியே ஏத்துக்கிற மாதிரி நம்ம அந்த நிலைமை கொண்டு வந்துட்டோம்னாவே ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து முன்னேற்றம்ங்கிறது வந்து நிச்சயமா வந்து அந்த குழந்தை வாழ்க்கையில ஏற்பட்டுட்டோம். அதுக்கப்புறம் பேரண்ட்ஸும் அதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அது உடனே அந்த பேரண்ட்ஸோடைய எதிர்பார்ப்பும் குறைஞ்சிடும் அந்த குழந்தைகிட்ட. அந்த குழந்தைக்கு தனிப்பட்ட திறமைகள் இருக்குன்னா அதை வளர்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா அந்த தனித்துவமான திறமை மூலியமா வந்து அந்த குழந்தை வெளியே வரலாம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வித்யாசாகர்ல பார்த்தீங்கன்னா வந்து மியூசிக் தெரப்பி இருக்கு, மியூசிக்
டான்ஸு, அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவங்களுடைய இன்கம் ஜென்ரேஷன் ஆக்டிவிட்டிஸ் பல்வேறு தொழில்கள் இருக்குது. அது மாதிரி கொடுக்கும்பொழுது அந்த குழந்தையாலையும் தே குட் ஏர்ன் சம்திங், தே குட் கான்ட்ரிபியூட் ஃபார் தேர் சர்வைவல் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஏர்லியாக வந்து அந்த குழந்தைக்கு சொல்ல வேண்டிய ட்ரைனிங் என்னென்னங்கிறத வந்து ஒரு சின்ன தொடர்ச்சியான கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ட்ரைனிங் மூலிமா அந்த குழந்தையே வந்து அந்த இண்டிவிஜுவல் ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து அதனுடைய நீடை வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறதுக்கான பயிற்சிகளும் வந்து நம்ம வந்து கொடுக்க முடியுங்கிறதையும் அந்த வித்தியாசம் எப்படி செஞ்சுட்டு இருக்குங்கிற விஷயத்தையும் வந்து ரொம்ப அற்புதமாக வந்து மேடம் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. இதுல நம்ம டேக் ஹோம் மெசேஜ் என்னன்னு பண்ணணும் பார்த்தோம்னா நமக்கு தேவைகள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. இப்போ இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா வந்து எல்லா இடத்துலையும் மேடம் வந்து சேவை செஞ்சுருக்காங்க. கிராம பகுதியிலும் சரி, ஸ்லம்ல அதாவது தாழ்த்தப்பட்ட குடியிருப்புகளும் சரி, நகரப்புறங்களையும் இந்த மாதிரி பணிகள்லாம் செஞ்சுருக்கிறாங்க. அது எல்லாத்தினுடைய கலவையாக தான் மேடம் சொல்கிறாங்க. இதெல்லாம் இந்த பொதுவாகவே வந்து மக்களிட எந்த பகுதியில் அந்த குழந்தை இருந்தாலும் அந்த குழந்தைக்கு இந்த மாதிரி தேவைகள்லாம் இருக்குது. அதை நம்ம பண்ணும்போது அந்த குழந்தைய வந்து நிச்சயமா வந்து முன்னேறுவதற்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படிங்கிறத மேடம் சொல்லியிருக்காங்க. இதுதான் வந்து மேடம் சொன்ன விஷயம். Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Because my battery is down. Yeah, thank you, Dr. Chidambaram, for translating the speech of Poonam Natarajan. Yeah. Thank you. You did. Yeah, thank you. Excellently, you did. And sorry, madam, today you said that you have busy tight schedules from early morning to evening 7 o'clock. And Yes. yeah, and you have accepted my request to be part of our 100th week congregations meet, the continuous meet of 100th week. I think that after this Purple Fest last year, you participated in our meet. Nearly after 1 year, you are with us in today 100th meeting. And we take your blessings and we'll go further to reach 150, 200 like that. And with all your support. And here we have Dr. HimangshuDass from Assam, the former director of niepmd and nivh. And R.Rangasayee, he spoke from London. And thank you so much, madam. And Prabhu from media, he wants to speak. Mr. Prabhu. Thank you so much, Mr. Vardhukuti. It's a pleasure. And I'm sorry, today was just too busy from the morning, so that is why. No, in spite of your busy schedule and in spite of that you are so tired, your speech is very exciting and very, very useful, madam, for our people. And Mr. Prabhu wants to speak. We thank you, madam. Thank you for sparing your valuable time here today. And my pleasure. Okay, Mr. Prabhu. Yeah, sir, very happy evening. And first of all, thank you for this 100th Zoom meeting. And only one question to ma'am, Poonam ma'am. Ma'am, yes. She's line, sir? Can I? Yeah. Ma'am, it is the wonderfully you addressed that how a differently abled and a non-differently abled students both together, you said the system has to change. What is your opinion on to the system, or the government has to change how we can input onto the system? Can you have your opinion on that? Yeah, the system meaning, you know, the basically, first of all, the most oppression, the greatest oppression people with disabilities have is that their capacity is, people feel they have no capacity, people with intellectual disabilities. So that system of that thought that they cannot do anything, and there are very low expectations from people with disabilities. Oh, they will not be able to do anything. That has to change, is what I was saying. And I feel that if children, you know, when we talk about inclusive education, the children should be studying together. Then children with intellectual disability need certain adaptations, curriculum adaptations. They need certain amount of support. They need certain amount of understanding by their teachers and their peers in the classroom, classmates, to understand that they have a disability, and therefore a lot of bullying happens. You see, we get a lot of complaints of bullying in inclusive education. So can we, by any chance, work on areas like that,
so that our children can socialize, make friends, and learn whatever skills they can. No two children are alike. No two children are alike. Each child learns in their own way, and each child learns whatever their capacity is. But they learn. It's not that they learn nothing. I have children with intellectual disabilities, excellent gardeners, and that is also a skill. Yeah. And they have children who are excellent dancers or artists. They make beautiful paintings. So why are we only stuck with ABC and mathematics and things like that? So we want to look at other skills that the child can have. Yeah, a lot of other verticals also available now, but why don't we bring in for these type of children? And apart from that, the bullying is to be addressed by the school education system or the government, ma'am. Yes, the school management teams have to address that. The school management team has to bring out a policy on bullying. And, you know, constantly be aware that children who are weak can get bullied. So they have to, and people who bully actually need more support than the people who are bullied, because they obviously have come from a background where they have had a lot of psychological trauma. And these children who want to always hurt a person who they think is weaker than them, certainly the school management system to take that more seriously and help those children who are bullying, rather than, you know, so bullying is a very important area to understand. Very important. It has to be addressed. So that I raise a question to you, and wonderfully you answered, man. We will jointly with our Udavikkaram, our thing is there. Along with that, can be able to plan something on that, can able to, you know, address these bullying issues. Definitely, we would love to do it. I'm happy to work with anybody who wants to work on bullying. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Madam, one question from me, Varadaputty. Then this inclusive education with the intellectual, the person with this children with intellectual disabilities, inclusive education started, and which school, in government school are they doing? They're doing in government schools. They're doing the children with children with intellectual disabilities. So what they do is, if the child has got mild disability, they take them in the school. Otherwise, they put them in home-based education. Okay. That's the problem. Now you recommend for the inclusiveness of those children also by the government? I recommend the first few years of schooling. Then if the government is Class not doing, 1, 2, then what 3. is? No, if the government is not doing. No, the government has a policy to do. Government has a policy on inclusive education. It has to do. But how to do, what to do, it's not really got. They're trying their best. But curriculum adaptation, who will go out there, who will teach the child at home? They want them to be at home only. They'll enroll them, but they'll keep them at home. So when they keep them at home, nothing happens for the child. The child doesn't even get the midday meal when the child is at home. And they don't get enough nutrition. You know, malnourishment causes intellectual disability. So if we can improve our children's nutrition, we will have less intellectual disability, by the way. It's okay. Thank you, madam. Thank you. Anybody else? Thank you. Thank you. Thank you. Anybody else who wants to talk to Mr. Das or Mr. Rangasayee? I'd like to say hello to Mr. HimangshuDass. And because now I've got to leave also, because I live with a few people. I need to leave at the moment, but I will send my greetings to Mr. Himangshu. Thank you. Mr. Das is speaking with you, madam. Green bag. Hello. Cholunga Gopinath. Sir, one minute, sir.
ஹலோ சார், நான் பேச கேக்குதுங்களா சார்? எனக்கு வந்து சார் கேக்குது, அந்த கேக்குது. டிபிஓஸ் மீட்டிங் வந்து வாக்கு தெரிவித்துக் குறிப்பாக நமது தலைவர் டிஏபி வட்டக்குடி சார் அவர் தலைமையிலே மிகவும் அழகாக நடைபெற்று சில மீட்டிங் முடிந்திருக்கு. அனைத்து பேரவைத் தலைவருக்கும் நான் நன்றி தெரிவித்துக்கிறேன். என்னுடைய கொஸ்டின் வந்து ப்ரொஃபசர் ரங்கசாயி சார் தான். அவருக்கு தான் என்னுடைய கொஸ்டின். அதாவது பாத்தீங்கன்னா 1995 ஆக்ட் வந்து இப்ப நம்ம வந்து 21 இயர்ஸ் கழிச்சு ரைட்ஸ் ஆஃப் பர்சன்ஸ் வித் டிசபிலிட்டிஸ் ஆக்ட் வந்திருக்குது 2016. அதுல பாத்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்லப்பட்டிருக்குது ஒரு 5 இயர்ஸுக்குள்ள எல்லா பப்ளிக் பிளேசஸும் அக்சசபிளா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. இருந்த போதும் பாத்தீங்கன்னா 8 இயர்ஸ் ஆயிடுது, இதுவரை 10% கூட பப்ளிக் பிளேஸ் எதுவுமே அக்சசபிளா இல்லைங்க. இது வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் சார்? ஆக்ட் வருது, பட் ஆக்ட் பேப்பர்ல தான் இருக்கு. ஆக்ட் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லிருக்கு. ரைட்ஸ் ஆஃப் பர்சன்ஸ் எம்ப்ளாய்மெண்ட், எம்பவர்மெண்ட், நம்ம எஜுகேஷன் சம்பந்தப்பட்ட எல்லாமே சொல்லியிருக்குது. பட் மற்ற இதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி மற்ற இந்த ஸ்டேட் எந்த ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் வந்து இதுக்கான ஃபண்ட்ஸ் ஒதுக்க மாட்டாங்க, இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க. அதுக்குள்ள புது ஆக்டுக்கு நம்ம டிராஃப்ட் மீட்டிங் போய் அடுத்த மீட்டிங்ஸ் இதுக்கு என்ன செய்யலாம் சார்? ப்ரொஃபசர் ரங்கசாயி சார் கொஸ்டின். In my opinion, we have to take it at the community level, at the population level and promote it. If budget wise, it's enormous cost to be doing accessible government buildings itself. So when I had an opportunity to review before it became an act, the making government building accessible was costing about 60,000 crores. Whereas the annual budget all put together does not exceed 10,000 crore of all the government machineries. So therefore, it's something that one will have to deal through local governments also. There are few states in India where local governments have been empowered to address the issues related to disability and accessibility and all. So I think it's, as I said in the beginning in my talk, we are part of an evolving civil and law can never be above economic order. So these are 2 points that we need to remember, and we need to be advocacy activities and also take it to people. So if people want, a lot of things can be done at the community level, the local governments. I think that is where I will stop my answer. இல்ல, ஏன்னா என்னோட டவுட் தானே சார். பட் ஏற்கனவே 21 இயர்ஸ் கழிச்சு ஒரு ஆக்ட் வந்திருக்கு. இப்போ இந்த ஆக்ட் வந்து 8 இயர்ஸ் ஆச்சு. இதே போல எக்கனாமிக் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் தி கவர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டே போனா எப்பதான் இது கொஞ்சம் கொஞ்சமா செய்யறதுக்கான வந்து இப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் அதாவது எல்லாமே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் செய்ய போறது இல்லை. நிறைய ஃபண்டிங் பண்றாங்க. இங்க கூட பாத்தீங்கன்னா இதுக்கான நிறைய ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ல. அதுக்காக ஃபண்ட்லாம் ஒதுக்கிருக்காங்க. பட் இது எப்படி சார் நம்ம கேள்வியை கேட்க முடியும்? ஆக்ட்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது வந்து முடிக்கலன்னா கோர்ட்டுக்கு போலாமா? எப்படி சால்வ் இட்? எப்படி இது வந்து பிராக்டிகலா நம்ம எப்படி அச்சீவ் பண்ண முடியும்? Honestly, I don't have an answer to your question, sir. It has to be taken to people, and through people we need to go forward and implement, involving people. That's something that I can quote from my experience. I have got it done in many villages with the schools and houses. Accessibility we have provided using local resources. So this is something that I can say. So if you, that government has to participate in it is no doubt at all. But there are several ways in which people can facilitate such participation. And use your locally elected representatives are also there. Talk to them. In fact, I can tell a story also there, but then essentially I would suggest that multiple ways have to be taken forward, and advocacy is one great way of doing it. Oh, so that's thank you so much. Okay, sir. Thank you. Thank you. Thank you. It is already 9:20. I think it is time to wind up because I don't want to retain the chief guest till midnight. So it is already 9:20. Okay. And thank you, Dr. HimangshuDass, sir, and for being with us for the last Thank 2.5 you, hours. Dr. Rangas. 2.5 hours. And thank you, Madam Poonam Natarajan, and also thank you, Rangasayee, sir, for sparing your valuable time from London. And today meeting was a great success, the 100th meeting, with all the 3 stalwarts speaking on different subjects and ultimately touching the empowerment of DPOs and NGOs as the main focus. And Dr. Chidambaram, you want to
give your concluding remarks before we wind up? Yes. Sir. Just for 2 minutes, sir. Because already we have crossed the 9:25. Just Another 2 minutes. 2-3 minutes, you finish it out. Yeah. So we're really grateful to all the three VIPs, and more than that, our participants. Those are really, made this 100th events very successful. So all three speakers are given the big task before us. Lot of scopes are there. All three of us that told us lot of scopes are there. It's our responsibility now. We need to take into next level. நம்ம எல்லாரும் என்ன பண்ணணும்னா, இப்போ நமக்கு தான் நம்ம நிறைய டாஸ்க் இருக்கு. அரசாங்கம் பண்ணல, அவங்க அதிகாரிகள் பண்ணலங்கிறத விட நாம செய்ய வேண்டிய நிறைய இருக்கு. அதுக்கான வாய்ப்புகளும் வழிகளும் நிறைய இருக்கு. அதை பயன்படுத்திக்கிறதுக்கு people like our VIPs are there to guide us. நாம தான் என்ன பண்ணணும்னா, we need to work in the field. Coming together is a beginning. Keeping together is a progress. Working together is a success. Now last 2 years, 2 years before we came together, last 2 years we have been here and we have been discussing many things. நிறைய பேசிட்டு வரோம். 100 ப்ரோக்ராம் 100 வாரம் பேசிட்டு இருக்கிறோம். ஒவ்வொரு வாரத்துக்கு 2 ஹவர்ஸ்னா கூட நீ நினைச்சு பாருங்க. 100 × 2 கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 2000 ஹவர்ஸ் மேல 200 ஹவர்ஸ் மேல we have spent our valuable time. இந்த நேரத்தில் ஒரு அண்டர் கிராஜுவேஷன் டிகிரியை முடிச்சிடலாம். அந்த அளவுக்கு we have discussed lot of information regarding disability rehabilitation. ஒரு cross disability sensitization நமக்கு இடையில வந்திருக்குது. Himangshu sir rightly pointed out, cross disability sensitization வேணும் அப்படிங்கிறது he rightly pointed out. Cross disability movement also is needed. Sir is highlighted the state level movement வேணும்ன்ற மாதிரி cross level cross disability sensitization movement வேணும்ன்றோம். அந்த we have been created under the leadership of our three stalwarts. வதவுட்டி சார், பதுல்ஷி ராமகிருஷ்ணன், சங்கர்ராம் சார், நத்தியானா சார் மூலியமா நம்ம உருவாகி இருக்கிறோம். we need to go long way. அதுதான் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்குது. இந்த 100 200க்கு போறதுக்கு முன்னாடி ஒவ்வொரு அமைப்புகளும் கிராஸ் ரூட் லெவல் நம்ம என்ன செஞ்சோம், இப்போ இனிமே வரக்கூடிய ஒவ்வொரு வாரமும் வாட் வி ஹவ் கான்ட்ரிபியூட்டட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் இந்த எய்ட்ஸ் அண்ட் அப்ளைன்சஸ், டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எய்ட்ஸ் அண்ட் அப்ளைன்சஸ், அது வேணும். அதுக்கு we need to put a deadline. ஒரு வருஷத்துக்குள்ள எல்லாருக்கும் அந்த உதவி உபகரணங்கள் கிடைக்கணும். அந்த உதவி உபகரணங்கள் நம்முடைய அடிப்படை தேவை. அதுக்கு ஒரு டெட்லைன் போட்டுட்டு we need to work. சார் சொன்ன மாதிரி பல்வேறு லெவலில் அட்வொகேசி பண்ணணும். சிஎஸ்ஆர் ரைட் பாயிண்ட்ஸ் Himangshu சார் சொன்னாங்க. CSR fund how is increased. The visibility of the National Institute of Empowerment of Persons with Multiple Disability has come in picture because of Himangshu sir ala. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு he worked hard. அதனாலதான் now also you will remembering him. நீங்க நம்ம ரிமெம்பர் பண்றது காரணம் என்னன்னா, அந்த அளவுக்கு he started working in the field. பாலிசி லெவலும் சரி, லெஜிஸ்லேட்டிவ் லெவலும் சரி. இன்னைக்கு அசாமில் சார் சொன்ன மாதிரி செப்பரேட் யூனிவர்சிட்டி going to start. அப்போ ஹவு மச் he contributed நம்ம பார்க்கணும். அதே மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும். ரங்கசாய் சார் எடுத்துக்கிட்டா he is having a unique contribution in the field of disability. அது மாதிரி every one of us contribute. அதுக்கு we get guidance from these stalwarts. So we are really happy that 100th week we have been celebrating with the great personalities. Of course, in our 102nd week, we are going to have a personal interaction session for 2 days. Adala we are going to have a workshop. Adala we are going to come out with a plan of action for 6 months or 1 year. Nichima it will be helpful for us. Thank you, sir, for giving these things. Not summarizing. Yes, I'll just put forward my expectation also. Thank you so much for all the dignitaries, those who accepted our request just 1 day before. நம்ம ரங்கசாய் சார் சொன்னோம்னா 5 of us behind only. Even if it's again above also is not an issue, I will take care of it. That much support is sir is giving. So we're really thankful to each and every one of you, sir. Thank you. So thank you, Dr. Chidambaram. So இன்றைக்கு இந்த 3 ஸ்டால்வர்ட்ஸும் எக்ஸ்பர்ட்ஸும் ரொம்ப அழகாக நம்ம அதை கொடுத்த சப்ஜெக்ட்லாம் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக பேசினாங்க. And one thing I want to tell you, Dr. HimangshuDass said, the differently able DPOs who are in visual disability, they don't mix up with other disabilities like locomotor, like that he was telling. And our congregation is just a beginning of mixing up all types of disabled people. You know that I belong to the category of locomotor disabled.
and Dr. Chidambaram is in the category of visual disability. We both sailed together, traveled together during the last 100 weeks without any difference of opinion, and with all the mutual support and mutual help. We thought of bringing up all DPOs together. And as of now, I just want to tell you, sir, that there are 75 DPOs and NGOs who have joined with us in our journey to making a congregation of all types of disabilities. And with your blessings, the blessings of Dr. HimangshuDass and Professor R.Rangasayee and Dr. Poonam Natarajan will grow with great strength, and we'll have the ambition of mission of creating the empowering the person with disabilities, and also getting a dignified life, ensuring a dignified life for a person with disabilities. Thank you all, thank you all gentlemen here who have participated, and a formal vote of thanks by Irulappan Gopalakrishnan. அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த அருமையான இணையதள கூட்டமானது இன்று 100வது நிகழ்வாக மிகச் சிறப்பாக, அதுவும் 3 பெரும் ஜாம்பவான்களை வைத்து மிகச் சிறப்பாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இதனை ஏற்பாடு செய்த மாற்றுத்திறனாளர் பேரவையின் வழிகாட்டிகள் ஐயா தலைவர் TAP வரதகுட்டி ஐயா அவர்களுக்கும், பத்மஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணன் ஐயா அவர்களுக்கும், அமர் சேவா சங்கம் ஆடிட்டர் சங்கரராமன் சார் அவர்களுக்கும், மற்றும் சேலத்து பெரியவர் அண்ணாச்சி சேலம் அத்தியன் அவர்களுக்கும், மற்றும் என்றும் முழுவதும் இது தொடர்பாகவே சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கும் பேராசிரியர் சிதம்பரம் அவர்களுக்கும், மற்றும் இன்று 3 மிகப்பெரிய விருந்தினர்கள் வந்தார்கள். அவர்களில் முக்கியமாக முதலில் பேசிய ஹிமாதாஸ் அவர்களுக்கும், அதனை தொடர்ந்து பேசிய ரங்கசாய் அவர்களுக்கும், திருமதி பூனம் நடராஜ் அவர்களுக்கும் எங்களது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அதே போன்று நிகழ்ச்சி தொகுத்து வழங்கிய டாக்டர் அபிராமி அவர்களுக்கும், செய்கை மொழி நிபுணர் சிவகாம சுந்தரி அவர்களுக்கும், நமது வழக்கறிஞர் ஐயா சுரேஷ் பிரபாகர் அவர்களுக்கும், மற்றும் என்றென்றும் நம் அன்புக்கு பாத்தியப்பட்ட கனக சபாபதி ஐயா அவர்களுக்கும், கேள்வியில் கேட்ட நமது பொதுச் செயலாளர் கோபிநாத் அவர்களுக்கும், மற்றும் இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு தங்கள் பொன்னான நேரங்களை தொடர்ந்து வழங்கி வரும் அனைத்து மாற்றுத்திறனாளர் பேரவை உறுப்பினர்கள் மற்றும் தொண்டு நிறுவனங்களுக்கும் எங்களது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்நிகழ்வு இன்றும் போல் என்றும் தொடர்ந்து நடக்கணும். இதே போன்று இறைவன் அருளால் அனைத்து விழிப்புணர்வுகளையும் நாம் பெற வேண்டும் என்று கேட்டு வேண்டி விரும்பி விடைகொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Gopalakrishnan sir. Yeah, thank you. Good night to everybody, and we'll join next week at the same time. Thank you, sir.